Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. Abanya-Uganda bagenzi banje omubwire obu obw'okulonda karuru nitubashaba okukuuma obusinge omu maka n'omu bicweka byaitu n'obujunaanizibwa bwaitu okumaraho obutabanguko omu maka nitubiijusya okwetantaho ekirwe kya COVID-19 obwene mukuratira okuhaburwa kwa Ministry y'ebyamagara. Obutumwa obu nibukuhikibwaho Uganda Women Parliamentary Association UWOPA na UN Women n'obushagi kuruga omu EU Spotlight Initiative. Nsaba abo bonna abalaba abalabi okuba nti beeyunga ku mukutu guno basapootinge eno nkola mpya badde sinagiraba abantu bangi abampise ne bahostinga naye mbadde sitambulirangako mu bbaasi nga bwe njogera so mbasaba okusapootinga digital buli omu ali eyo ndowooza ndabye bavubuka bokka gundi y'abavubuka era mubawe support osanga mu biseera awo mu maaso oba munaafuna bbaasi simanyi naye it is a good initiative.
All right, good morning everyone and a warm welcome to the Mighty Drive. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Today is the 4th day of February. The year is 2021, as you all know. Another new year, a new year for your success, a new year for you to work hard, a new year to look out to the best future that you can hope for. Ladies and gentlemen, as I've told you, my name is Edgar Matthew Karuhanga, but I'm starting on a sad note today. As you know, there is a lot of news that has been going around about the government, the demographic government funds. This particular fund is the one that is responsible for a lot of organizations in terms of funding. This funding goes up to £100 million. That's a lot and a lot of money. So the president earlier on sent out a directive suspending these particular funds for a particular time. He has not yet stipulated it, but he's saying that they have to make a bit of investigation to know where does this particular money go and how is it implemented in the different organizations. So as we are speaking right now, the directive is already all over social media. I think most of you have seen it. Yeah, so that is a very sad note. I was reading a couple of organizations that are going to be affected by this particular suspension of these funds, and there are very, very many, starting from Action Aid Uganda, the Africa Freedom for Information Center, you know, a lot of organizations. I don't know what this is all about, but the good thing today, we are having the executive director of the Uganda journalism, I beg your pardon. We're having today we are having the executive director of the Human Rights Network for Journalists. Uganda is called Mr. Robert Ssempala. We're walking as we're driving right now. We're driving to his destination. That is Bukoto. We're going to be meeting him up, talk about these things, talk about what is happening. Why is the country, resorting to every type of extremism to make sure that the organizations are really, really crippled? Yeah, ladies and gentlemen, welcome to the Mighty Drive. This, as I've told you, is the 4th day of February 2021. But in other news that is making rounds all over the country, we are starting off with 10 people who died in an accident yesterday along the Kasese-Fort Portal Highway. Apparently, there is one car that was carrying a dead person going for burial, and it knocked down other cars. And there was a lot of people who died in there. The reports that came in earlier on were showing that over 32 people died in this particular accident. But they've been refuted, and the police says that it's only 10 people that died in this particular accident. Other people went with a bit of, bruises and injuries here and there. So yes, 10 people died, so that is a very sad note. We pray that their souls rest in eternal peace. That is something that is good for them right now. Ladies and gentlemen, as we continue, the NRM has received the petition from the National Unity Platform. As we are speaking right now, the Patrice Lumumba, I think Honorable Patrice Lumumba, Dr. Lumumba received this particular petition earlier on today morning, yesterday morning, and he said that they are already ready, and I think the NRM has set up a panel of over 42 lawyers to take care of this particular claim. They say they have been organized for a couple of times. They've done this before. They've done this in 2016, in 2011, in 2006, and in 2001. So they say they are already ready for this particular petition. So anybody who feels like yes, you're aggravated and you want more of more run for your money, they say the NRM says that it's okay. You can come to court, and they are ready to battle it out with the incumbent General Museveni. You're still watching the Mighty Drive. Remember, you can follow us on the Alternative Uganda on Facebook and the Alternative Uganda on YouTube. As we give you timely news as it happens, how it unfolds, we bring you guests here and we interview them, talk to them, and they tell us what they feel about the particular claims and the particular, concerns that are happening in the country. As I've told you, we're having Mr. Robert Ssempala today, and we're going to be going and meeting him anytime soon. I told you he's the executive director of the Uganda Uganda Rights Network for Journalists. Yes, so Human Rights Network for Journalists. We're going to be talking to him in just a bit. We are traversing through Ntinda right now, and yes, we're going to be having him in a few. As I told you today, the trial of Dominic Ongwen is going to be on, and it's the final trial, by the way, unless Mr. Dominic Ongwen appeals if he's found guilty, that is. So they are going to give the verdict today, Thursday, the 4th of February, and we are going to be getting what happened to this slow warlord. Was he convicted? Is he guilty, or is he innocent? In case he is not guilty, that means there's a lot of compensation that has been going to the northern Uganda victims of war, and that will be cut off. But if he's found guilty, that means he will be
sentenced to a couple of, we don't know how many, but we'll be finding out, about this today, as the verdict is going to be given by the International Criminal Court right there in Netherlands, Hague. Away from that, the Star Times Premier League is also back on. You can start watching it on Sanyuka TV. Get to follow what is happening around the country and around the sports world. I'll be bringing you the sports news tomorrow. We'll be digesting more on that because it's a Friday. So we'll be talking about these things, starting from how the Uganda Premier League is right now, how are the players functioning amid the COVID-19 pandemic, how are the teams thriving, and yes, international sport, we'll be talking about that too, because earlier on last night, Liverpool was thrashed again at Anfield, which is something that was not deliberately seen. We did not think that it's going to happen, but Liverpool was thrashed 2 games in a row now at their fortress Anfield. Remember, they had gone 67 games without losing any match at Anfield. That is approximately 3.5 years. Or what? If you take 3 years, that is like, as 3 years, you can equate it to a time that a person goes to university. So I think from 2017 to 2020, Liverpool had never lost at Anfield. That is how big this particular story is. They've lost 2 games in a row. They were beaten last week by Burnley at Anfield, and today and yesterday they were beaten by Brighton Albion right there at Anfield. It was 1-0. So there are a couple of things that are happening in the world of sport. So ladies and gentlemen, keep it here. Tomorrow we'll be doing predominantly sports for the first half of the Mighty Drive. But remember, as I've told you, we are having Mr. Robert Ssempala. He's going to be here, and he's going to be hosted by Lilian and Farida. They'll be talking to him, getting to know a bit of his views, what he thinks about what is happening in the country. He talks about the demographic government funds that have been suspended for now. He's going to be talking about that. He's going to be talking about the election petitions that were made, and yes, he'll be talking about a lot of things as they unfold. And lastly, let's talk about the CDF, that is the Chief of Defense Forces, none other than David Muhoozi, who has come out and told Ugandans that in case your particular person, or you have any person that is missing in the community and you're not seeing him, and he was abducted by the so-called drones that are being talked about these days, he says that if you have any aggrieved complaint, you just go to the police and report your missing person. It is the role of the police to look for that missing person. And I think yesterday the Inspector General of Police, the Deputy Inspector General of Police, that is none other than Fande Lokech, he came out and said that all government agencies should bring out every person they have. They should bring them out if dead or alive, because they want to know accountability. The people need to have an accountability about everything. So Mr. Lokech, General Lokech, says that they should unveil each and every, all security organisms like the ISO, everybody should just, the organizations should just bring out these particular people. Yes, and the CDF has also added on that voice and said that in case you have a missing person that anywhere in, in the community that is missing, he was abducted, these days they're having a lot of abductions through the drones, he says, get out, go to the police and just report your claim so that they can help you. And he promises that they are going to help you. So, ladies and gentlemen, that was the first segment of the Mighty Drive. Those are the stories that are making rounds all over the country. And please don't forget to tune in tomorrow. We are going to be talking about sports. Those people who are sports fanatics, who wants to know about sports, football, football in Uganda, football all over the globe, and we'll be talking about a bit of tennis. We'll be talking about a bit of sports, every sport that is making rounds in this particular, community and the world. So we are global citizens. We talk about these things. We talk about them, and as we are entering a weekend, you need to know about how your team is working and how are they preparing for the next round. Remember, the English Premier League is on the round of 23. That means we have 17 games to go. Man, it's going to be tight. It's a very tight race for the English Premier League lads. But as we are speaking right now, Manchester City are still on top of the table with 47 points, and Manchester United come in next in hand with 44 points after Liverpool losing. That means Liverpool go fourth. And by the way, as we are ending this, West Ham won 3 against Aston Villa. That means the highlight of the game was Jesse Lingard scored 2 goals in a row. Jesse Lingard did not start any game for Manchester United in the Premier League this season, but his first game, that means that with West Ham, where he is on loan from Manchester United, he scored 2 goals. That is a very, very beautiful debut for him. So we wish him luck with the Hammers in West Ham and London. Let's find out how they're going to do. As we are speaking right now, we've reached
Mr. Robert Ssempala. So we're going to go for a short commercial break. When we come back, Lilian and Farida are going to be right here where with Mr. Ssempala as they digest on what you should expect and get to find out more about your country from a journalism perspective from Mr. Robert Ssempala. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Let's go for a short commercial break. When we come back, it is Lilian, Farida, and Mr. Robert Ssempala. Have yourself a good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanyayuganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face yihule kuche hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda oronde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. Fellow Ugandans, during this period when the country is living amid this COVID-19 pandemic, we preach peace among family members and community, end gender-based violence. Stay safe from COVID-19 during election campaigns by following the Ministry of Health guidelines. This message is brought to you by Uganda Women Parliamentary Association, UOPA, and UN Women with funding from EU Spotlight Initiative. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo nga bamugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda.
gwa February omwaka 2020 amakya amalungi gwe munaffe atukeereddeko oba oyo atukeererako buli lunaku ku mpewo zaffe za the alternative digital amanya Bikobere Farida ng'ate shojolaba bagiyita the mighty drive tubeerawo buli lunaku essaawa ebeeremu ey'okumakya paka essaawa 3 buli lunaku tubeera n'omugenyi ow'enjawulo ate n'ensonga ze tuba tukubaganyaako ebirowoozo nazo ziba za njawulo olunaku lwa leero tulina omwami Robert Ssempala ye executive director wa Human Rights Network for Journalists twagala tutunuulire eddembe ly'abajournalist oba bannamawulire mu lulimi Oluganda lyo nga lityobooleddwa oba lirinyiriddwa mu kano akalulu akawedde bakubiddwa abamu bavuddeyo n'ebisago bingi nnyo ate ne bakola boycott abamu ne babavaamu ne bagenda ne bakola press conference obutategeeragana buvaawa kuba kiswaza ogamba nti tetuddamu kukola press conference ya police ate ne bayita press conference bannamawulire abamu nga bagenze ng'ate abalala basigadde twagala tumanye omwami Ssempala Robert agenda kuba nga atunnyonnyola byo obutategeeragana mu bannamawulire buvaawa is it because of the many nankani ze bafoominga tetulina wuja tetulina eno ate tulina UPPA so tugenda kuba nga tutunulira ebintu ebyo byonna so gwe munnaffe atanatwegatta ku nkubiriza agenda ku Facebook page eri the alternative Uganda to liking omale following page yaffe womumaliriza nyiga notification button ogenda kuba nga ate ofuna notifications everywhere when we go live. We are the Alternative Uganda on Facebook and on Twitter we are the Alternative Uganda atene ku YouTube tuli Alternative Uganda nkubiriza nnyo gwe munnaffe ayagala okweyongeza shows zaffe nti munnange ne ku YouTube gye tuli so tubeera tesobola kubeera live naye nga live yaffe bwe beewedde ku Facebook ebyo byonna bye twogedde ku Facebook babi transferringa ne tubiteeka ku YouTube atasobodde tulaba ku Facebook osobola ate ogenda ku YouTube nobeera nga awo tulabire eyo nze nkukubiriza era nkujjukiza nti buli mugenyi gwe tuba naye everyday aliko omujjako ekyokuyiga kubanga twogera ensonga ziba za njawulo buli lunaku lwa nsonga nti omugenyi aba wa njawulo olwaleero mu studios nkoze ne Omumbejja Luwedde Lilian nja musaba abalamuseeko then tugende mu maaso amakya amalungi gwe munaffe atukeereddeko yonna gyosinzidde okubanga otulaba nkubuuzaako nti okola omulimu gwa ttendo okola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala okwewaayo n'otegako ddatawo n'ogamba nti kankerere nga ku mighty drive buli lunaku programu eno ebeerawo okuva ku Mande okutuuka olunaku olwokutaano okuva ku ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa 3 amanze Omumbejja Luwedde Lilian era mbabuuzaako nti yonna gye muli nti mwasuze mutya abagenda okukola mukola omulimu gw'amaanyi ng'okeera ku makya n'ogenda okukola n'ogenda okunoonya ssente ogwo gwokola guba mulimu gw'amaanyi nnyo abavubuka anyongera okubajjukiza nti mugende mukole muzuukuke obudde bwe busaawa already eriemu eyiseeko eddakiika ziri ssaawa emu n'eddakiika 22 kiza nti munange zuukuka ogenda okole ssaawa zigenderedde abaganda bagamba nti ennyonyi enkeeze yerya olusiringanyi so omuntu yenna bwakeera ku mulimu tomanya waliwo gwe omukisa gw'okeera okukwata so genda okole ate era bw'obanga ofunye ssente tozidiibuuda oba tozisaasaanya covid-19 yatulaga essomo ery'amaanyi era twafunamu ekyokuyiga because yajja tetumwetegekedde so abantu abasinga bali tebasobodde kubanga basevinga kwe kuba nti batuuka ng'ekiseera bambi nga n'ekyokulya kyennyini tekiriwo so nkujjukiza nti bw'obanga ofunye ssente tozirya kivubi tozirya kuzimalawo tozirya lunaku lumu wabula savingako ekitono n'aba okoze eki kyonaaba osobodde maaso eyo zo savings zijja kuba nga zikuyamba Omumbejja Luwedde Lilian wamu ne Farida Bikobere ffe tugenda twajja ddala paka ssaawa 3 ez'okumakya n'omugenyi waffe gwe tulina omwami Robert Ssempala tugenda kuba twogera ku nsonga z'abannamawulire ku mulundi guno kubanga tulabye mu kalulu kano bangi bakubiddwa bangi batuusiddwako obuvuno bw'enjawulo abamu bakyanyigana biwundu abamu ne gadgets zaabwe zaawambibwa so tugenda kuba twogera tuwulire abannamawulire abo bayambiddwa ekimala oba ekitongole kyakulembera kikoze omulimu ogumala okuyamba bannamawulire ku nsonga ezibanyigiriza byonna n'ebyo tugenda kuba tubyogerako the mighty drive ye program gy'okyalaba mukyala Farida ensonga z'abamawulire ezibatawaanya olowooza zisobola okugonjoolwa? Ndowooza nti kisobola
Kwanga anti nga bwogambye nti waliwo ndowooza obutakolagana because bwe bagamba nti leero tetugenda ati kati waliwo bwe bateesa ne bagamba nti tetugenda kuddamu genda ku media ku media center okukavaringa mawulire agaba gagenda mu maaso oba abakungu ababeera security organs n'abakungu ne baminisita abavaayo okwogera ku nsonga ezimu oba endala ate n'olaba nga abantu bavuddeyo bali bagenzi okiwulidde so awo wakati awo waliwo ekitali kituufu ekyetaaga okuba nga kigonjoolebwa naye nga byonna tugenda kuba tubyogera ku lwaliro manyi ensonga ya kasente omanyi esente eno ya muzungu yakola sente oba yali ani nze mbadde nteesa zikwata zize ze bagamba omuzungu yakola esente naye yenna yakola esente yatukola bubi kubanga tuyinza okubeera nze wano naye ne tuteesa enkya tetujja ku sente mukyala Farida ebintu bya sente bintu biwanvu naye bwe bakuyita eri ne bakuwaayo ekyetaano okulaba nga watudde eddanze nga n'ebigambo bikyuse otonyeza watandise edduka akalabya emirimu gyo ati nze ndowooza nti oba abamu bayitamu ne babasuubizayo bw'oba taba na mutima mugumu sente okutwala mangu kituufu ndowooza abamu babayita eri ne babawaayo akasente mba muteeseza anagenda okubalaba bakavarinze bakuyiseeko dda mukyala Farida neeyo gyensula kuliraana eggaali y'omukka waliwo nsula waka waliyo akabenje akatuusewo olunaku lw'eggulo eggaali y'omukka yatomedde omuvubuka nagwe eri n'afiirawo anti kati obuzibu bwe bwavudde yabadde alina earphones matu playing music so teyawulidde nze nga sitambula nga ntudde wamu naye yabadde atambula ate ng'ali mu luguudo lwennyini olw'eggaali y'omukka nga mwatambulira so bweba ndowooza sound eri teyagiwulidde olw'okuba nti yabadde alina earphones matu tewabaddewo bantu ndowooza abantu bazze luvannyuma anti tekiyimirira ndowooza kyova olaba ensonga lwaki yazze n'amaanyi bweti n'emutomera n'agwa muli kati we yagudde we yakubye omutwe yagukubye ku kyuma ne gwatika n'afiirawo ate tulina ekizibu ekyo nti abavubuka bw'oba otudde wamu kiyinza obutaba kizibu naye bw'oba otambula earphones zijjeemu kubanga zigenda kuleetera obuzibu oli akuba engombe nga towulira simanyi oba bategedde yabadde atambula butambuzi abantu ne bajja bagenza okujja ng'olwaliro lyamaze okufa kati awo nkubya musinga abadde nze muzeyi kasi mubamujjawa n'essimu yange erimu password okyogeddeko ndowooza njijjemu anti kati awo bwe wabeera advantage y'okuba n'essimu oluusi bbiri nti eno bwebaamu password ey'okubiri erimu okubeeramu password so that abantu basobola oku accessinga in case of abantu in case ofunye obuzibu naye ngaawo ekyokuyiga kiri kimu nti banaffe mba mutambula ku makubo headsets muzijje mu matu naddala waliko no n'ababoda avuga akuba omuziki ng'anyenya n'omutu n'ogamba abamu ayinza n'okuvuga ng'owulira ayogera n'olowooza oba ayogera naawe kumbe gwe mu mboozi ye toliimu ali bize ku ssimu ayogera ebigenda mu maaso byawuliriza naye nga mukana akadde omugenyi waffe atutuuseeko naye nga tujja kuba omulanga okuba mutambula ku makubo bamikwano abavubuka kuba eno topiki tedda headsets muzijje mu matu tubeere titwewala ebintu ebimu oba obubenje ku kkubo katugendeko mu kuwumulamu katono nnyo nga tuyingizawo omugenyi waffe tovaawo tukomawo Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe.
byabaffe byava ku ki? era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ate obudde tebunnatuuka lwansonga omugenyi waffe abadde atutuuseeko. Njagala okubategeeza nti tuli naye mu studios omwami Robert Ssempala. Tugenda kuba nga ate twogera nsonga za bannamawulire. Everything journalist babakubye bakozeewo ki lwaki ennaku zino bannamawulire ate babatulugunya nnyo babagenza okavalinga stories ezimu kiki tebakyalina kitongole kyebakugira kibalwanirirako oba kyafuuka kirya embwa nga terina mannyo agamba eyo ne bwebogola ate wabeerawo obubu obutiitiizi bwe businga okuba kerere ewogolo oba akakwata wansi bwoti nga kadduka emisinde nga kagenda so twagala okulaba yo faini wujja tekoze naye ate ebitongole by'abannamawulire bingi nnyo Loza gwafuuka mulimo ti abantu kati tebakyatunuulira nnyo ddembe lyabwe banoonya kujjamu kasente ng'agamba ewanyu waawo mwe abamanyi nga basirika oba bo mulimu competitions nyinyi nti wujja eyagala okuprovinga aba Human Rights Network anti fa abaliwo oba ne bano bagala okuprovinga kati awo ne babeerawo ka stress ogenda okulaba ng'ate ensonga zammwe tezituuse eri gye kubanga muzze mu kulwanagana okusinga ate okutuusawo omulamwa. Omwami Robert Ssempala gwe naye mu studios ngenda musaba abalamuseeko then tugende mu maaso. Sanyuse nnyo okulaba ku Alternative Digital ku you are in a program gyoliko bagita The Mighty Drive nsaba obuuze kuba tulaba then tweyongereyo. Nange nesimye okubeera wano ogambye osanyuse nnyo okundaba naye nange naakulaba ensanyuka. Kiraba. Amiina. Abatulaba nsaba obannyonnyole Robert Ssempala yaani era akola ki? Nze ndi munnamawulire era omulimu guno gutwogerako ngukoze emyaka kati kumpi gigenda kuwera 2 n'omusobyo awo nga ndi mu kisaawe mu bitundu ebimu bifo ebyenjawulo mu kugasaka mu kugasunsula mu kuba manager mu kugalwanirira ebiti bingi byengakoleddemu era nga nkola ne Human Rights Network for Justice Uganda nga team leader oba akulira bannange wetukola nabo omulimu guno nga tusinziira Bukoto yeri ekitebe kyaffe naye nga tulina obukulembeze mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga ate ne ku mitendera egy'enjawulo ogwaffe gwe twagunjukira ng'ebagawo omusimbu bw'aba yagunjukira ekigo gwa kutakabanira ddembe lya bannamawulire na ddembe lya kweyogerera. Eddembe ly'okweyogerera lino abantu bangi bamanyi lya bannamawulire bokka naye lya bannayuganda bonna kubanga abamawulire tukwogera nnyo nti tuli maaso n'amatu g'abantu. Twekitegeeza nti bye tukola ababikozesa ba consumers baabyo be bantu ba bulijjo. So kati bwe tuba twogera eddembe ly'abamawulire n'okweyogerera tuba tutegeeza eddembe lya buli muntu otwaliza awamu. Twagala otubuulire Human Rights Network for Journalists ekola
kati omuntu ali eyo Uganda atulaba ategeere bwaba munamawulire oba mwana ali ku kampasi anga ayagala kusoma mawulire amanye nti okay wenva waneno negatta wali. Yes. Ekitongole kyaffe kino kyatandika mu 2005 nga ebiseera ebyo waliwo omuwaatwa mu kwogera eddembe ly'abannamawulire n'okuba n'ekifo ogamba nti wano wenzirukira n'enfuna okuddibwamu okwembagirawo okwamangu. Of course twalina ebibiina ebyenjawulo naye nga obujjumbize obukozi ne oteeka essira ku nsonga z'abannamawulire ng'oluusi bwamunguuba. Kati netulaba nga kyali kyetaagisa okufuna eddoboozi obaolyawo eryetengeredde abantu ng'omulimu gwabwe gwe bakola buli lunaku gwa kwogera nakukolera ku ddembe ly'abamawulire. Twalinawo bannaffe bwe twakolanga nabo tuli bamemba mu bitongole ebyenjawulo naye nga naffe tuwulira nti wadde tuli bamemba naye mulimu ekibulamu. Ne tugamba katuteekewo ekitongole ekyetengeredde kitakabanira eddembe lino ery'abannamawulire. Era mu 2016 yes ne tuwandiisa Human Rights Network for Journalists Uganda ng'ekitongole ekyetadde okukola omulimu guno ne tusigala nga tukola mpola nno nga abantu abasinga abali mu kitongole kino bali emirimu gyabwe egy'enjawulo era nga bwabaawo obwetaavu nga tukola nga fire brigade nga tudduka ne tujja awagudde ekizibu olumala nga fire brigade era bwekola omuliro bwe guzikira ng'eddayo ku kitebe kyayo ng'etuula ng'erinda obuzibu obulala. Naffe bwe twakola paka mu 2011 tulaba ng'embeera eyongedde esajjuka. Kati awo ffenna ne tuva ku mirimu gye twali tukola egy'enjawulo ne tuteeka essira kukola omulimu gw'okukola emirimu gya Human Rights Network for Journalists Uganda. Bannaffe ne balekulira bangi gye mu bitongole ebyenjawulo naye ng'ekyewuunyisa nga si bannamawulire bonna abamu nga bakugu mu byansimbi okumanaginga ebyensimbi, abamu bakugu mu byuma bikalimagezi IT, abamu bakugu mu byamateeka ba pleader ba lawyers n'abalala bwe batyo. Kati okuva olwo tutandika okukola omulimu ogwa buli lunaku kuba twakizuula nti omulimu gw'amawulire tegulina kubagwa nga fire brigade. Omuntu yenna agulimu olw'ebikusomozebwa okwenjawulo olina okubanga owaddeyo obuddewo bwonna era nga byokola tobigwira bugwizi nti kati bajja kukuyita nga toli busy, bajja kunoonya nga toli available. Netugamba tulina okukomya ekintu ekyo era yensonga lwaki twateekawo tiimu eri standby ng'ekola buli lunaku ng'omusala gwawe bagusasulirwawo buli kimu bakyawe bakikolera awo. Kati nga mu program zetukola tulina ey'abannamateeka yeyo gye tuyita legal aid and support eddukira bannamawulire abafunye obuzibu mu ngeri ey'obwangu okubawolereza oba okuwa abakulwabwe oba okubayamba okutaputa amateeka ag'enjawulo agasoomooza omulimu gw'amawulire. Tulina ekitongole ekirala ekikola okunoonyereza ekya research and documentation. Ekitongole ekyo kinene nnyo era kikulu nnyo gye tuli kubanga kyekituyamba okumanya embeera z'abamawulire ziyimiridde zitya mu ggwanga, eddembe ly'okweyogera liyimiridde litya mu ggwanga. Mu ngeri eyo tunoonyereza ku buli kalonda yenna gwe tufuna ne tumu cross checking oba ne tumu verifying oba ne tukola fact finding missions ne tulaba nga ebitubuliddwa bituufu ddala, then ne tubiteeka mu database yaffe ne tugezaako okubimenyaamenya okulaba bwe biba bikolobero bya kika ki, baani ababikoze, biddinganya emirundi gyenkana ki. Ku nkomerero yaabyo tufulumya alipoota gye tuyita Press Freedom Index Report. Eyo Press Freedom Index Report etuyambako nnyo okupima amawulire nga bwe gatambudde emyaka 2, 3, 4, 5 emabega, era nga gye tuli kati twakafulumya alipoota 11 nga ne kakati tuli mu kukola netofuluma alipoota ye12 ey'omwaka ogwakaggwa ogwo. Ekyo kitongole kimu ku byo era kituyambako n'okukola advocacy ono oba okuba enduulu okwogera okusitula eddoboozi ly'abannamawulire mu ngeri eyo nga twesigamiza ku facts oba ku ebyo ebibaddewo nga biri empirical, kitugamba empirical evidence nga noba oyogera utasobola kugaa nti oteebereza oba byanjwanjwa ng'akkiriza nti byogera bituufu olw'ensonga oba olaze wonna we bivudde. Kyekitongole ekyokubiri kyetuddukanya. Tulina ekitongole ekirala
kyekiyambako mu kukwatagana ne bannaffe ab'enjawulo abali mu ddembe ly'obuntu okulaba nti emirimu n'eddembe ly'abamawulire teguba mulimu gwa bitongole nga UJA nga HRNJ oba nga akime ebitongole ebyamawulire byokka naye nga n'abali mu ddembe ly'obuntu bonna babijjumbira okugeza akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda, Parliament, ebitongole ebyokwerinda, ebitongole by'obwannakyewa eby'enjawulo mu ggwanga byonna nga tukolagana nabyo okulaba nga bitegeera omulimu gw'abamawulire era nga nayo bifuuka ebijjumbize eri ensonga ezikosa abamawulire n'eddembe ly'okweyogerera. Ekitongole ekyo kituyamba nnyo kinene nnyo ddala. Tulina n'ekitongole ekirala kye tuddukanya kyekyokubangula bannamawulire tukiyita capacity building oba empowerment. Mu ekyo nga mwe tuyita okutendeka bannamawulire ab'enjawulo mu bintu ebimu oluusi biba byasigalayo nga basoma mu matendekero gaabwe. Okugeza tulina safety and security mu matendekero matono nnyo agabisomesa nti ojja kwekuuma bw'oti okitegeeza kino mu ngeri ey'ekikugu. Kati ffe tulina abakugu within our team n'ebitongole ebirala bitukolagana nabyo kati ng'ebyo bye bisinga okujjayo tukiyita oba ekinyusi ky'ebyokwerinda. Tutraininga abamawulire mu ddembe ly'obuntu, tutraininga mu mateeka ag'enjawulo, tutraininga mu justice systems mu ggwanga lyonna mu nsi yonna nti osobola kukozesa mikutu ki okunoonya obwenkanya gikola gitya giriwa gy'osobola okugenda ng'omuntu giriwa egikolagana n'amawanga giriwa egikolagana ne Uganda giriwa mateeka ki agatali ga Uganda nga ga nsi yonna naye nga gatukwatako abamawulire babimanye byonna era ne tutraininga n'abamawulire mu social responsibility nti balina okuba n'obuvunaanyizibwa eri abantu ng'ogyeko okuleeta obulesa amawulire n'okusaka amawulire tolina gawumuza bw'omumuzaawo kyokka kiba tekimala naye olina obuvunaanyizibwa eri abantu tolina kumala mu bantu maanyi tolina kubabwira mawulire nyamiza gokka oli asobola okweyimbamu ogwakabugu okwetuga nga asuubira nti teri ssuubi amawulire omuwala mabi ekitoleddako mabi eyokusatu mabi n'ofundikira bw'ava mubulira ayinza okuganze kakati ebyange biwedde ne yeetuga kati tulina okugamba nti wawo social responsibility nga abamawulire mulina obuvunaanyizibwa eri abantu buvunaanyizibwa butegeeza ki obukola otya obulaba ddi tulina okutraininga abamawulire mu ddembe human rights based approaches nti amawulire kyokka tekimala naye eddembe ly'obuntu kyeriri mu mawulire ago getunoonya getusaka era abantu basobola kugaganyulwamu batya mu ngeri eyo situloota eddoboozi ly'abantu kuba bw'ogamba nti oli matu n'amaaso g'abantu kitegeeza ki ddala ky'olina okukola okukiba nga nawe okikwatako is tangible you feel it kibyolina okumanya nti kati nkitegedde kenkikoze tuukiriza obuvunaanyizibwa bwange bwe buti kati ekyo kyekimu ku bitongole ebirala byetuddukanya ekya capacity building and empowerment. Tetulina branches tulina Kitebe Bukoto naye bitundu ebyenjawulo tulinayo obukiise bw'abantu abavaayo kuba buli mwaka tukola olukiiko lw'aba memba baffe ab'enjawulo kati balonda abakulembeze abo be balonda tulina akakwakulizo nti balina okuba nga beesudde mu bitundu ebyenjawulo osobola okufuna obukiise mu bitundu ebyenjawulo ate n'okufuna ebifa mu bitundu ebyenjawulo abo batuyambako nnyo okuba nga bali ku ground abakola ku nsonga yes abakulembeze baffe naye tulina ne betuyita focal persons abo bo focal persons nabo batoli ku lukiiko lwaffe olukulembeze tunokolayo abantu betulaba nga bajjumbize ekimala nga bategeera bulungi ensonga nga balina obukujjukujju obwetaagisa era nga basobola n'okukumaakuma bannaabwe mu bitundu eyo ne tubawa obuvunaanyizibwa bw'okugamba nti kati mwe bw'obaawo ekintu ekituli mu Rwenzururu sub-region Kasese n'ebitundu ebigenderako gwe gwe tukubira gw'osooka otubuulira gwe gwe twesiga ne bawawo ekyo batuloopedde obutereevu tusooka ne tuddayo ku ground ne tukubira omuntu waffe tumugala tuyambeko onoonyereze ku kintu kino otuwe feedback yo bw'atugamba nti temuliimu byanjwanjwa biri awo tebiri mu makulu naffe tukubira ono omuntu ne tumugamba nti katwongere okunoonyereza ku nsonga z'otugambyeko mu ngeri eyo kituyambako nnyo okubanga HRNJ wadde eri Kampala wano tusaasaana ne tukola impact mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo byonna mu ngeri eyo so ekitongole ekisembayo ekirala kyetukola nakyo kyekya institutional growth and capacity building kati ffe ngaffe naffe twekulaakulanyanga abadukola emirimu gino kuba abantu bangi oyinza okuba ne balooya nga bawolereza abalala naye nga ffe tulina balooya batuwolereza ngaffe abantu katugeze bakute Ssempala Robert nga mubeera mu mantambutambu ki ekigenda okukolebwa nte mumanyi naffe okwebangula kuba ebintu ebimu bino
tetwazaalibwa nga tubikola tubimanyi ebimu tulina okubyeyigiriza okubiyiga mu ngeri eyoga nti hands on okola ogeta noteebateeba paka lwoga nti nyize peesa ettuufu mukama nyambye nenyiga epeesa ettuufu nwekanga nga obuusa ennyonyi onyize peesa ennyonyi neebuka ntomanyi ne bwesituse odinyiganga otya n'odikwatako yes so kati tetwagala kukolera mu mbeera eyo twagala okwetendeka okwebangula okulaba nga tukuza tusimba emirandira tukulanga ekitongole okukola emirimu n'ebintu ebirala ebyenjawulo bye tukola biri ebimu bigwagwa mu subsection buno bwenjogedde ebimu byetadde bulungi so okutalizaamu kyekyo ekitongole era nga tulina bammemba abasoba mu 700 abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo batuwa kasente oluusi akayamba okuddukanya emirimu gyaffe kubasasula membership fee buli mwaka era mbadde ngenda kubuuza mitendera ki omuntu gy'ayita mufuuka mmemba ayatula n'akamwaki ekiri ku mutima gwe nti akwatiddwa akayagala fuuka mmemba waffe ng'abalokole bwe bakola osobola okuba owulira enjiri emyaka 10 memba ono alina kuba journalist memba talina kuba journalist yekka naye tusinga kuwasira bannamawulire kubanga tukola mirimu gy'abwamawulire naye olw'ensonga tuwawa abantu bangi abaganyulwa mu ddembe ly'okweyogera freedom of expression nabo twabatutekerawo ka opening obasobola okujja ne beetaba mu mirimu gya HRNJ mu kyo tulina categories 3 ez'obwammemba category esooka ye ya mmemba obwa bulijjo nga osasula emitwalo 3 buli mwaka okuba mmemba waffe ekyo kikwetaagisa okuba nga oli munnamawulire kategori eyokubiri naye kikwetaagisa okuba nga oli munnamawulire iyo omuntu ogamba nti nsasudde obulamu bwange bwonna sijja kuddamu kusasula ezo osasula emitwalo 3 naye obulamu bwo bwonna tukikola nga kooti bwegana tukusibye obulamu bwo bwonna tekitegeeza nti ogenda kufiirayo abantu abamu tebaawula tukusibye obulamu bwo bwonna ne tukusibye okutuusa okufa ebiri byanjawulo obulamu bwo bwonna batuuka ne bagamba nti kati obulamu bwo bwonna ekibonerezo kikoma bwe wati ne bakuta kati naffe obulamu bwo bwonna tutegeeza emyaka 5 ne tuddamu ne tureviewinga ne tulaba oba okyali mulamu oba togudde eddalu ye era tukutegeeza process eri clear wali kati bwenvaamu nga emyaka 5 teginnaggwako bw'ovaamu nga emyaka 5 teginnaggwako tuddamu ne tugamba nti kati bammemba baffe abadde 10 abali ku musentera guno beesazeeko omuntu omu bali 99 gundi yavaako oba ne gundi naye yagwa eddalu kuba tetukkiriza ku baana bammemba bagudde eddalu tetukkiriza ku baana bammemba bavuganya oba bawakanya omusingi kwe tutambulira ng'ekitongole tuyinza okuddamu ne tureviewinga tugaa kati ebikolwa byokola katugeze wayingira amagye oba poliisi naye okusinziira ku rekodi yaffe okakuba amawulire 10 ng'ate oli mmemba waffe tukuggyako obwa mmemba bwaffe netugala tokyasanira kategori eyokusatu kamalayo katono kategori eyokusatu yey'abantu abatali bannamawulire naye nga beegomba okubeera bammemba baffe nga baagala okuwagira emirimu gyaffe mu ngeri esoboka yes kati eyo membership ya mitwalo 5 omwaka gumu naye nga bammemba abo kyebalina bo ekyenjawulo yes 5 gwe oba osasula buli mwaka kuba abo abajja mu ngeri eyo baba baagala ku supporting activities zaffe emirimu gyaffe nga bogaa nti I'm so proud of what you're doing I want to support you twagala otuwere sente mu nzikiza twagala ojje mu lwato ogambe nti zensasuddeyo obwa mmemba sente ziyambeko okuddukanya emirimu egisoboka naye abo olw'ensonga nti tusuubira nti abamu bayinza okuba bagagga nnyo nga bagagga kwagalana mu Uganda basobola tugende mu HRNJ kati bo tubakugira tebeesimbawo ku bukulembeze bwaffe era tebakuba kalulu gojja n'otuwa amagezi n'otuulawo n'olungamya n'okomako ogwo n'oba mutunuulizi ku biri ebyobukulembeze obwenjawulo kati ebyo ebifo tubirekera abakugu mu mawulire baddukanye omulimu nga kitugezaako okwewala nti oyinza okuba nga oli musuubuzi wa nte nojja n'oleeta emitwalo gya 5 ne muno n'aleeta 5 n'ogera ekitongole kino kitandike kusuubula nte tuve ku byamawulire olw'ensonga nti olina sente nnyingi abantu basobola okukkiririzaamu kati okwewala okutwalibwa buli wamu okuva mu direction yaffe entuufu ne tukugira nti bw'oba mmemba waffe wawo wookoma mu bufunze tukukomya mu ddiiro mu kisenge toweebaka totuuka tomanya bigenda mu maaso okusalawo nti gundi tunula eri gundi leero toweebikka biki kati ffe ebyo obirekera bannamawulire bennyini babisalawo abali mu kisenge
so wetu tulina ba member abebika bwe bityo nyabo ogambye mukola workshops oba trainings mapping eno mugikola mutya okumanya nti okay this time round tugenda mu eastern region musinzira ku kyo kugamba abeeri betu batu training first era trainings zino zina results ze mujjemu twesigama ku ebyo ebibadde bijja bibeerawo wabuli mwaka bwe tufulumya reporter ekwata ku ddembe ly'abamawulire tumapinga ne tumanya nti kakati mu bitundu by'e Kasese for instance wabaddeyo okutugunya bannamawulire bangi oba mbaddemu obutali bukugu bungi kusinziira ku mirimu gye tukoze ne ku research gwe tukola n'ozuula nti mulimu ow'amawulire eyakola story nga 5 nga zonna olaba zibulamu nfu mulimu ow'amawulire media zaabwe baaziggalawo oba security batiisa kale tugala security meeting wa training ki enegenda mu kitundu ekyo bwekyo tugala tujja kutwalayo esooka bwete eyokubiri bwete eyokusatu bwete mu kitundu ekyo oluusi nga twandolinga groups entontono ne tuddayo emirundi ng'ebiri bammemba betusalawo okuleeta mu trainings zaffe bebo obutereevu aba bagwa mu kika kya training gye twagala kuba waliwo tuba ne trainings nga zaba editors basonsozi waliwo tuba ne trainings nga zaba managers waliwo ne training zaba reporters naye ba reporter netugala kati tuli acceptance security twaganye ba reporter abamanyi ebyokwerinda obulungi oba abagenda ku front line mulimu reporter ayinza okubanga ye asaka mawule mu butale ebiseera ebisinga taba na bulumbaganyi nga asaka ag'ebyobufuzi kuba basinga okuba bannamawulire baba basaka nnyo ga byabufuzi netugala nti kati twetaaga bantu kika bwe kiti mu ngeri eyo naye ng'eggwanga twali kutulamu obutundutundu kusinziira ku nteekateeka yaffe nti tulina katukeze West Nile mu Arua ne districts ezigenderako tulinamu subdivisions 2 Northern Uganda tulinamu subdivisions 2 Central tulinamu nga 3 mu Central region wano Western Uganda tulinamu subdivisions 4 kuba Western Uganda nayo nnene nnyo ate abantu beesudde nnyo tebali kumpimpi nga wano bw'otulaba so bwe kusinziira ku kika kya training n'ekitundu bintu ebibadde ebyenjawulo mwe biri n'omukisa oluusi we tutatuukanga mulimu ebifo nga temutuukangayo mugenda okunoonyezanga n'abalala tebagendayo emuga abantu bene nabo balina okuba nga baganyulwa mu nteekateeka yaffe ne tusalawo ne tugenda mu bifo bwe bityo naye nga okugenda tukwatagana n'abantu baffe abali mu bitundu ebyo okumanya ekika ky'abamawulire kiri kifaanana kitya mulimu abanga takubwangako mulimu abantu takubwangako mulimu ayinza okuba nga yakatandika amawulire nga yeetaaga nnyo okumubatiza mu ferudi obulungi ne mubangula n'asobola okukwasaganya byasomye mu class oba mu kibiina ne bino ebikolebwa mu ferudi ebyaddala yes mu ngeri eyo olowooza tulina bannamawulire nga bameka mu ggwanga Uganda bannamawulire bangi kyenyinza okugamba kubanga n'ebitongole ebitwala omulimu gw'amawulire nga be UCC be Media Council nebira byonna tebimanyi bannamawulire bameka bali mu Uganda kubanga tetukolanga muwendo ogw'okunoonyereza ddala okumanya baani abaliwo era abakozesa bangi bakweka n'omuwendo gw'abakozi gwe be balina kubanga bamu tebasasula NSSF abantu tebasasula misaala kati bamubuuza olina abakozi bameka bw'aba alina abakozi nga 20 ayinza ogalina abakozi 8 nga bo baali shuwa nti abasasulira NSSF abawe emisaala gyabwe kati bano abalala batera okulyazaamaanya taboogerako era bw'ogenda twagezako talika ku research bwaki nga tukuba essimu sebo manager editor olina abamawulire bameka naga nina 7 oli bw'agenda okujja naga nti nkola n'omukutu gwa Hits FM Fort Portal for instance n'omugaa gwe nga toli ku list eno naga waliyo negundi netaliiko negundi nozuula nti waliyo abantu nga 10 abataliiko ng'ono yakugambye naye n'ogenda wali ku field n'ogenda wali ku Hits FM for instance n'otuulawo ogenda okulaba nga bamawulire bajja basoba ne mu 15 abakuyitako era bw'obuuza sebo gyebale okola wano ndi munnamawulire nsaka mawulire nogaa ku list yaffe nga taliiko kati olw'ebintu bwe bityo tetumanyi muwendo mutuufu naye tuteebereza ti amawulire abali mu Uganda basoba mu 200 kubanga tulina emikutu egisoba mu 4 otwaliza awamu nga buli mukutu kumpi kwesa abantu mulimu nga kati division group national media group egina abakozi ababula mu 3 omukutu gumbwe guti abali ku kitebe n'abeesudde mu bureaus abenjawulo yes abawandiise abali ku contract betuyita ba staff ne ba freelancers bangi nnyo abamawulire ate mulimu kati n'abamawulire ab'ekika ekyekozesa
babloginga ba freelancers amuwa ssente gwawa amawulire ge bangi abali mu kiko ekyo nga bo noba onoonyereza under media house arrangement tojja kubamanya kuba tebali wansi wa mukutu gonna. Omuntu yanjagadde okumanya how different are you from these other journalist associations nga ujja era lwaki mwavaayo ne mugamba ffe katufominge HRNJ Uganda, yes. Mutegata kuja ne mugamba ebirowoozo byaffe katubiteeke wano tuzimbire kuno lwaki mwavaayo, how different are you? Tuli banjawulo mu bintu bingi bye tukola ebitudefininga ogeza emirimu gyaffe gye tukola gyokka kitufuula egy'enjawulo nsonyiwa bannaffe batono tewali bagikola otwaliza wamu kuba bw'ogenda okunoonya ekitongole ekinabalooya ng'akeera n'ava ewaka n'ajja ku mulimu ng'azze kukola mulimu guno gwokka siga nti mumuyise wabaawo ekiguddewo naye nga mulina full-fledged legal department balooya b'ekitongole ngaera batuula nga bwe tuyingira wano ne tugamba bannaye waliwo embeera bweti tukoze tutya mumpe ku magezi oba tuwandiise ebiwandiiko bino mu bitunulemu tulabe bwe batyo then tewali era balala bakola ku research and documentation on a daily basis buli lunaku nga wo department eri full-fledged to do that era nga yekikola ntakera then nga bakozesa abakozi kuba tulina abakozi kati 12 abatula ku office buli lunaku nga bajja n'aveeka n'ajja n'akola emirimu n'annyuka n'addeeka. Then neokubanga tuvaayo mbagirawo obukuukubira buli kiguddewo kuba buli muntu ajja kugamba ali wano mu Uganda nti waakiri HRNJ ensonga ezisinga ezikwatamu nga terigamba nti oba selective application nti awo ono wa mukutu guno tetujja kusobola ono kakati bwati ono si member baffe kuba tuyamba n'abatali ba member baffe oluvannyuma bafuuka ba member baffe ate ne bafuuka abaweereza abasinga amaanyi olw'ensonga tuba tubayambyeko mu ngeri esoboka. Nekitudefining ekirala ennyinnyo nti we are Human Rights Network for Journalists Uganda. We are not UJA. We are not AKIME. We are not UMWA. We are not any other organization. Basically, we are defined by our core values and principles. Ebiru bira byaffe byonna bw'oba obitunulira n'obisomamu obulungi bitwawula nnyo ku bannaffe. Ekisinga okutwawula ekyaddala ennyo kwe kuba ntukola accountability on a regular basis by producing thematic reports, but an annual report that stands out, which has become a reference point. Ekifuuse ekikozesebwa abantu bangi nga bannamateeka nga parliament okwogera ku ddembe ly'obuntu nga Uganda Mr Commission report yayo gyefulumya omwaka tutuula ne tugibuulira byonna ebibaddewo mu ggwanga era byonna content gyeteekamu tuba tukutudde ne Uganda Mr Commission nga ba development partners ntakira batuyita ne batubuuza nga goba lusi tulina ne okusikana president twagamba bwera ku nsonga ez'enjawulo mu presidential meetings ze bakola nabo ne tubabuulira era batuuka eri basobola okuyisaamu amaloboozi gaffe mu ngeri ennene nga gatuuse wa president nga tuyise na muntu wakusatu tuyise mu wakubiri yekka nga bakadde afe ab'ebitongole ebyokwerinda reports zino bye basooka n'okuzifuna ne batuula nga ne bateesa kati banne tuli tutya batutadde bwe wati dulinga tuziba wano zibanga tetunazifulumya basobola okuteekamu input nga tukizolwa nti batuwa input nga beetegeka bwetegesi ne bagala bagitongoza naffe nga tutuuza press conference nga bagikuba ne tugaa kati tetukyagibawa before tubayita wisi tubagamba muje tutongoze tubawe kopi zammwe mugende mutunulemu musomemu tulina mu recommendations a set of recommendations for every respective actor parliament bino bitwandiyagadde okola okusinziza ku kino ekibaddewo tuga police kino kyotwandiyagadde okola ba donors kino kyotwandiyagadde okola executive oba minister ya president ministry ya presidency evunaanyizibwa ku bala DC n'abalala bitwagadde okole bwe bityo ennyabo nga akalulu kabindabinda nga tunatera otuuka ku voting day isi yavaayo negamba nti munnamawulire yenna anabeera ku polling station yes olina okubeera nga weewandisa ne media council meaning ng'oli accredited okukwata eggulire era naddala ffe abatasobola kanze saasobola kugenda kwewandiisa alhamdulillah kooti yagambye babaddize sente zaabwe abeewandiisa ffe abatasobola kugenda kwewandiisa tetwakkirizibwa kukwata biki bigenda mu maaso ku polling stations kubanga isi yakigaana bwe tukomawo tugenda ku casualty break bwe tukomawo twagala otutangaazeemu was it legal
isi okuvaayo okugaana bannamawulire okola omulimu gwabwe era mwenga mmwe n'ekitongole kyammwe mukozeewo ki emabegako waziri yesterday but wantu abalabye mu fulumya report twagala tumanye findings ki ezze mwafunye era recommendation ki ze mwakoze. We are going into a short break to come out of where you are watching the Mighty Drive. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. It is always real issues, real talk. Every day we have a different guest. That means we are talking about different issues every day, Monday to Friday, 7 to 9 a.m. That is 2 good hours. Now we are dissecting on some important issues that you would really want to listen to and maybe learn a thing or two. So Bikobere mwe abatana twegatako. Go to Facebook. We are live now. The page is The Alternative Uganda. Like the page and follow us at Bobanga or Nechibozo once in the comment section our live video. Go and write your question, your comment, or anything. I will be reading out your questions to our guest such that he can answer some of them, if not all of them. Tuli musawa yafe yokubiri atenga yisawa yafe esemba ya program yafe United Drive. But tugendedde mu kuwumulamuko tubadde twogera ku isi okuteekawo ekiragiro nti munnamawulire yenna ateewandisizza ne media center tagenda kubeera nga akwata amawulire wonna ku any polling stations wonna. So twagala tumanye, what is your comment on that? Ekyo kyatukuba enkyukwe kuba kyatugwako bugwimbagirawo ate kyagwawo already nga tuli mu kulonda wakati ng'abantu bonna bali bize batambudde abamawulire bonna emikutu gyamala dda okuba plan yaabwe electoral plan okusinziira ku electoral roadmap ya electoral commission kati nga kyali kizibu nnyo omuntu yenna biseera ebyo gamba nti ate oleeta amateeka amapya era twavayo ne tugawakanya nga tuwakanya akakiiko aka media council buli omu ajja kukimanya nti erina obuvunaanyizibwa okukola emirimu egy'enjawulo bantu baleme kulowooza nti ekitongole kimenya amateeka kirina obuvunaanyizibwa okumalawo endooliito wakati mu b'amawulire okukutabaganya abantu ba bulijjo n'amawulire n'okulanga mulimu obukugu mu mawulire mwebuli so egyo emirimu giri mu teeka
erya Press and Journalists Act eryasooka kuba statute mu 95 erifuuka statute mu 2000 nga Parliament eriyisiza era mu kawaayiro namba 5 ak'etteeka eryo kalambika bulungi emirimu gya Media Council naye ekyokuwandiisa bannamawulire kyekimu ku byo lwakubanga already twakiwakanya mu 2014 nga tugamba nti okusinziira mu demokrasi wa Africa ab'amaanyi mu buyinza basobola okukozesa amateeka okulemesa bamawulire abamukola omulimu gwabwe wadde ng'omaze okusoma n'oweebwa omulimu Media House yo basobola okumma olukusa okukola emirimu singa bazuula nti oba okolokota nnyo okola nnyo watchdog role ate ng'ovunaanyizibwa bw'amawulire kuba okola watchdog oversight accountability holding leaders to account kati bayinza okulaba ng'okikola nnyo obuuza zino sente nga ebinyawo ebiri wakikola otya ziruwa ne bagala kati otomuwa lukusa atugaa kijja kukozesebwa bubi kiremesa abamawulire mu democracy ow'amaanyi tekikkirizibwa era lumu twali mu America eyo ku State Department nga President Obama akyaliko ne tubuuza press secretary we oba omukyala omunaggana yafuuka mu America amuyambako nti mulina abamawulire bameka mu US mu states ezataano mu esatu ezikola US naga tetuli concerned because we do not tetuna kyetwagala era tetufaayo okumanya oba bali 10 oba bali 10 singa tebyali kusasula musolo singa mu America tebamanya nti goli munnamawulire oba toli munnamawulire naye kati bakimanyiza kusasula musolo ogwo kwa mu America oba tusasula musolo nomeka takugulako kantu konna era takuwadde 10 oba oba oli azamanya ensi yo kati olwekyo kyekiwandiisa abamawulire kati netugamba nti mu nsi ezo tuyinza gantidemu nti abamawulire tebalina ddembe limala olw'okuba Media Council tebawandiisizza netugamba naffe ekyo kijja kutulemesa era twagenda ffe nga Human Rights Network for Journalists Uganda netugenda EAMI East African Media Institute ne Center for Public Interest Law CEPIL naye nga bwe bitera okubeera mu Africa mu Uganda in particular musobola okubeera n'omusango emyaka 5 nga gutudde bakukwata oluusi ne bakukuba kamba ne bakusiba naye okutuuka eyo omusango ne bataguwoza n'ogwaffe ne bataguwoza guli mu Constitutional Court etaputa ssemateeka naye kati Media Council bwekomyewo ne tugutukiza tugamba nti gwe twawa okuwaabira n'okuwaabira kukuwandiisa bannamawulire kimenya amateeka kikyamu era ekirungi kooti yesaze ennaku z'omwezi zaali ndowooza 18 omwezi ogwa Ntenvu gwe 12 kooti neesaana negamba nti okuwandiisa bannamawulire kikyamu kubanga n'emitendera egyetaagisa okubawandiisa tegiriiwo for instance akakiiko akayitibwa National Institute of Journalists in Uganda NIJU tekaliiwo ng'ate etteeka erya Press and Journalists Act nayogeddeko liteebereza nti akakiiko ako kajja kukola omulimu ogw'amaanyi ennyo nti bwe nsoma ebyamawulire n'ensomera Enkumba Makerere University ku UCU Mukono n'ensomera Kabula Soke n'ensomera Nabweru ku Avas University ku nkomerero funa tujja kujja mu ttendekero lya gavumenti eriyitibwa NIJU National Institute of Journalists in Uganda osomewo ebbanga etali ggere oba myezi 6 oba 3 mwenda babamanye nti kati muli ku level efaanagana wadde buli omu yasomera wuwe nga bannamateeka bwe bakola bw'omala okusoma yonna gy'osomere n'ojja ku LDC Uganda lomanya ku LDC Law Development Center bw'omala okufuluma awo ne bakuwa oluku certificate egamba nti kati osaanidde akatiba konna okayiseemu ate tokoma n'ogenda n'okola kye bayita enrollment nga munnamateeka kati when you enrolled lwofuna certificate ekukkiriza okuba puliida kuba wawo omuntu gwe bayita lawyer wawo ne advocate lawyer y'omuntu asomye amateeka n'agafunamu obukugu naye si buli lawyer nti agenda mu kooti naye bakuwa ebbaluwa eyo when you enrolled that's when you become an advocate of the high court nti osobola okugenda mu kooti n'owoza omusango wali bw'oba tofunye ebbaluwa eyo osobola okwewoleza nga bwe tulaba wano mali mabirizi talina bbaluwa eyo naye asobola agenda mu kooti ne yeewolereza ng'omuntu abamu baganoga nti nga yagenda mu musango gwa presidential petition amabambazi yakola n'awoza yagenda kuba yawaawa naye yeegatta ku bawaabi n'agenda ne yeewolereza ye ensonga ze n'aziggusa nga ye naye kati mali mabirizi takkirizibwa kuwolereza muntu mu kooti kuba talina lukusa kuwolereza mulala kati naffe bannamawulire bw'otuuka ku mutendera ogwo nga ebbaluwa gye bakuwadde ku NIJU oba ogitwala ku Media Council n'ekuwandiisa nti olimba n'amawulire abateekeddwa mu database abatuukiridde mu ngeri eyo
naye ffe nga tugamba n'okugamba on the other end nti eddembe ly'abamawulire lyawukana ku ddembe lyonna ery'abalala nti mulimu eddembe oba obukugu olina okukola nga obufunyemu obuwandiike naye kati okweyogerera ddembe lyozaalibwa nalyo oyinza okuba toli munnamawulire naye ng'oli mukugu mu by'okulima olina okuvaayo okozesa amawulire okubuulira abantu eby'obulimi oba eby'obulamu oba okubuulira abawala abato abavubuka ng'okozesa empapula z'amawulire oba radio oba tv ng'osasula n'osasula okukola omulimu ogwo oyinza okuba ng'oli mukubi wa nnyimba mulungi musunsuzi bulungi ng'okuba ogenda n'okuba morning show oba evening drive oba ki tekitegeeza nti olina okuba munnamawulire omukugu okumanya ebintu ebyo bikola kati nga tugaa nti eddembe ly'abamawulire terina kukugirwa mu ngeri eyo wadde nga twagala lifuuke bukugu naye waliwo eddembe ly'abantu kati ogenda kukola otya olw'okuba tompadde certificate eya media council naye nga nina omukutu gwe nasabamu omulimu bampa omusaala nina contract yange n'omukutu ogwo era buli mwezi bansasula gwe kati ngo no tofuna certificate tojja kukola kati omukutu guba gufiirwa ate wabeerawo allegiance bbiri kati where do I pay my allegiance to media council or to my employer kati nkozesa oba ku the digital platform omuntu yandiagadde okumanya decision eno ya isi ogamba abanamawulire mwewandiise ku media council yalina impact ki erimwe yetukosa nnyo nga bakyogedde era kyekyatugenda mu kkooti mbagirawo kubanga emikutu mingi gyali tegirina na ssente bannamawulire bangi tebalina ssente ezo ezaali zeetagisa ebiseera ebyo 2,200 okwewandiisa ate n'ennaku entono omusanvu ze bawa ntezimala olwolwedde ali aluwa atambula ne president Museveni atambula ne Bobi Wine atambula yes okumuyita omugala jangu weewandiise nga tekikola then ate nga tulina n'ebyafaayo nti bantu bangi abaali basabye media council okubawandiisa bifo emyaka mingi nga tebabawandiisa bagamba gwe ate tosaanidde gwe tokoze eki ennyayo nekyakomawo nga tugamba miseera bino tolina na even redress mechanism gyogamba nti kati singa tebampandiisiza wano wenneekubira enduulu ebbanga liba liggwayo nga tubaga nti mulinde elections ziggwe process eno okuba ebaddewo ebbanga ddene nga temugikola bulungi tuddemu tutuule nga bwe tuli wano tuteese ne bekikwatako ab'enjawulo yita ba editors yita ba managers yita ebitongole ebiri mu mulimu gw'amawulire yita abantu ab'enjawulo abannamateeka abakuyambako mutuule mugende nti banne twaga kuwandiisa bannamawulire mu Uganda ebirowoozo byammwe biri ki twagezaako emabega kino lwaki twalemwa oteeke ku mmeeza ebintu byo ffenna tuve mu kisenge kimu nga twekutte mu mikono nga tugaa kati ffenna twadvocatingira kuwandiisa bannamawulire mu Uganda teri munnamawulire yalisigaddeyo nga tawandiisiddwa osinga lojja n'ogamba nti nsazeewo mwewandiise of course twamanya nti oluusi media council oba mbisa byokulonda abawo ebitongole ebyokwerinda ebijja ne binyoola ebitongole emikono ne mugaa yogera kino nga feesi yo gye tulaba wano naye ng'emabegawo waliwo abantu ababe tutategeera abakugamba nti byatewandiisizza takkirizibwa era tujja mukuba era obukyamu bwe kyatukosaamu ekirala kwe media council gamba nti ebiragiro byayo bigenda kuteekesebwa mu nkola ebitongole by'okwerinda nga tugaa tebirina bukugu kutegeera nsonga zaffe okusinga gwe media council eyandikiteesesa mu nkola olyoka okiwe bali abakozesa batuni n'emmundu ne teargas n'empingu kitegeeza oba wadde abamawulire babeere bayisibwe mu mbeera eyo kuba ne ripooti zaffe zonna ziraga nti ab'ebyokwerinda basinga okutyoboola eddembe ly'abamawulire olyose n'oyogera ku reports nenjukira nti mwabadde mwakalonkinga one of your reports annual reports twagala otubuulireko biki bye mwazudde what are your findings in that report ne recommendation nagamba twazudde kino obuzibu buli wano ne wano kusinziira nti twankava mu kalulu ate wabadde nga ate abannamawulire bakoseddwa nnyo gambe twazudde kino ne kino ate ne tufuna recommendations we recommend this and this to be done kati ripota gyetwatongozza wansi wa National Coalition of Human Rights Defenders ntuula ku lukiiko lwayo olufuzi ng'omumyuka wa Ssentebe waffe omukyala Margaret Sekajja twalondola ebyokulonda era ripota n'ebimu bye twataddemu ebimu twabirondoola nga SEDU kuba ntuula ku lukiiko lwa SEDU Citizens Coalition on Electoral Democracy in Uganda nga ssabawandiisi waalo kati bingi twetutunuulira mu kulonda kuno okugenza mu maaso paka olunaku olwajjo era byatwazuula ebintu bingi naye kyasinga ku byo nti of course waaliwo okutya mu bantu kungi nnyo olw'amagye n'abapoliisi abateekebwa ku nguudo nga bataayaaya buli wamu
abantu ne basuubira nti oba kuno kufana kuwona era bangi omuwendo bogeraganya omuwendo gw'abeewandiisa milioni zo zitogerako ezisoba mu 14 ku bantu afunye milioni ntono nnyo ziri mu milioni nga 8 okulonda kitegeeza abantu bangi tebeetabye mu kulonda okwo then ekyakyo twazudde kwe kuba nti ab'ebyokulonda bangi beekomya obuyinza bungi osinga abakiise baabo abalina bakiikirira mu bifo ebirondebwamu bingi oli atudde eri talaba bigenda mu maaso nga waliwoko enzikiza wakati w'abalondesa ne bana abakiikiridde abeesimbyewo omukalulu then ne tuzuula n'okuzuula nti mu bifo bingi waliwo ab'ebyokulonda bye bavayo ne beekomeza ddala ebyokulonda ne bagobawo abakiikiridde abeesimbyewo abalondesa ne bakwata mu nsonga ezitategeka ate tulaga ebyokulonda ne biraga nti baalonda abantu mu mbeera bwe tusobola nti abantu baalonda era mu ngeri ey'amazima n'obwenkanya era erimu ensa free fair and credible process era nituzuula nti baladisi beyingiza nnyo mu byokulonda mu bifo bingi nnyo bakola obukiiko obuyitibwa security committees ne bugaa kati tuli ku nsonga za security nsonga z'ebyokulonda is a civil process si byakwerinda era mu ngeri yonna akakiiko k'ebyokulonda ke kaweebwa obuyinza okuddukanya process eno buli kitongole kyonna ekya Uganda kirina okufukamira ne kiba wansi wa electoral commission nga yeewa ebiragiro ebyokuntikko naye emirundi mingi ng'olaba ab'ebyokwerinda be bali mu mitambo gy'ebyokulonda bajjewo obubokisi bakutte abalondesa kuganga twalina nsonga za simba zoga nti eno ensonga yeremesezza okuleka bano bakole emirimu gyabwe ne tuzonozuula nti waliwo sente nnyingi ezakozesebwa mu kalulu kano kubanga engeri abantu batakuba nkuŋŋaana olwa covid gwe tulina nga balina kusinkana abantu oluusi sekinnoomu naye nga bakandidates bonna bakugaa nti kibadde very expensive for them kuba buli woogenda batolekaawo bbala oba mukululo ng'oyita kujjukira nti wayitako ne mu bulamu bwe so ng'olina okukwatayo 1,000, 2,000, 15,000 omutwalo osinziira ku level w'olengera omuntu noga kati ono muwa 10,000 lwange ajja kumpa akalulu kange ate ono bwe muwa 10,000 tajja kumpa so it was extremely very expensive for people then netuzuula nozuula nti waliwo okugira ku bannamawulire kungi nnyo otuuka abantu we balondera nga bamu beekwasa ekiragiro kya media council ekyo ne electoral commission ogaa nti you are not accredited wadde nga kooti yevaayo oluvannyuma netuyamba kuba okulonda kw'aba president ne parliament kwaliwo nga 14 January ate ensala ya kooti yejja nga 18 wadde bali batugee nti kooti egenda gifulumya 14 kwolo ku ssaawa 6 tuweereze email ku nsala yaayo naye twakanda kukeberanga ku email zaffe teri kaavaayo internet teriiko by the internet yaliiko era oluusi tukyabuuza ddereera abantu babuuza bangi nti gwe electoral commission eyo ogamba olinayo ka internet ko yayina internet yayo ku tale center nga bokka bebakkirizibwa ofulumya kati bano abalala babiweereza abatalina internet bo baweerezanga batate ku tale center ya electoral commission era ebibuuzo bigenda kuba mu musango guno ogugenze muko tugenda kuba twogera nnyo nga ebibuuzo bigenda kubuuzibwa nnyo mu drone zikwata abantu tezatogesebwa ku kuvuga byakulonda naye one bataddemu nti ab'ebyokwerinda bajjibwe ddala mu byokulonda ekyo kyekisinga obukulu ennyo then tuteekamu nti okudeployinga amagye amangi ku nguudo kutiisa abantu okuvayo mu nju zaabwe bajje balonde basuubirwa nti bayinza n'okukubwa amasasi oba emiggo oba okukwatibwa kikugira abantu okujja okwetaba mu ddembe lyabwe ery'okulonda civic right kati beetaaga bakendeezebwe kujja wabaawo obusambatuko bajje bakakanya obusambatuko baveewo baddeyo osinga ne babanga bakaada bano bakkira bano bambuka ofuula awalonderwa nga eddwaniro battlefield yakirabikana bubi ku democracy mu nsi yonna okuba nti olunaku lw'okulonda nga amagye ge gasula ne poliisi then recommendation endala yeyokuwa abatunuulizi b'ebyokulonda observers olukusa okugobera ebyokulonda kuba basaba bangi ne bawa batono nnyo era okulonda kwaffe mu byafaayo byaffe bino wansi w'enteekateeka y'NRM gavumenti eno kwe kusinza okubanga kuganya abantu okutunuulira
era nga n'abamawulire bangi aba international bagobebwa ne bagamba muddeeyo abantu ne baganibwa ku airport nga batuuse okugobera ebyokulonda. So twetaaga olukusa okuweebwa abatunuzi b'ebyokulonda ng'obudde bukyali. Then twetaaga n'okuteekawo obukiiko obwembagirawo obukola kwemulugunya okugwawo embagirawo, si kugaa nti okulonda kuggwe tukole ripooti oba tokyalina kyozza. So kati bingi ebintu byetaaga bateekewo obukiiko nti bwabaawo kyakulonda wano wenziruka mubagirawo era kikolebwako. Munamawulire akubiddwa oba agaaniddwa okutuuka awali amawulire wano ketuddukubaana essimu oba mbagirawo ebintu bwe bityo. Recommendations ze twakoze era kati tugenda fulumya comprehensive final report. Kati twafulumizzaako ku findings ezisooka oga nti banne zino muzirowoozeeko zeetaagisa embagirawo okukolebwako embagirawo naye we in final process of okuleeta ripooti eri more detailed abantu bagisome bonna. Batubuuzizza n'otubuuza abantu nti waliwo omusango gw'ebyokulonda gwagenze mu kkooti ensukulumu mu Uganda. Ffe nga abatunula eddembe ly'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu tunaagenda mu kkooti okuwa obujulizi ku bye twatadde mu lipoota zaffe. Ntugala tetujja kgenda kuba etteeka litulambika tetukkiriza kwekubira, naye omuntu yenna ajja kuba wa ddembe okukwata lipooti yaffe ogitwala mu kkooti agiweeyo ng'obujulizi kuba tugenda gifuula ya local public ng'asobola ogikwata n'agala lipoota eno njijje ku mukutu bwe gutyo oba njijje mu kitongole bwe kiti nina olukusa okugireeta wano. Nga mwami Amama Mbabazi mu kulonda okwaggwa bwe yakwata lipooti ya Sedu. Sedu teyagenda kuwa bujulizi era teyasoyalinga affidavit ne lipoota yayo yekozesebwa nnyo mu byokulonda okusinziira ku findings Sedu ze yali ekoze. So naffe tugamba nti President Museveni wa ddembe ogitwala ne yeewozaako nga gyakozesa oba mwami Kyagulanyi ogitwala n'agamba nti obujulizi bwendeese busimbulizza mu lipoota y'abano. Essaawa zino enkolagana yammwe ne Uganda Media Council oba ne UCC eyimiridde etya? Enkolagana yaffe erina kuba nnungi era omuntu yenna agoberera ebintu alina okugaa nti tukolagana bulungi, naye oluusi tufuna obugulumbo bungi olw'ensonga kati Media Council kan tusookere ku yo teri fully constituted. Erina okuba n'abantu 12, erinako abantu 8 ate 8 ababiri bakiikirira niju nakabagamba nteriiwo kitegeeza bano ba ghost representatives. Era tutera okubuuza baganda bange ababiri abakiikayo nti ahagwe ebirowoozo by'otwalayo obijjawa era bw'omala okuteesa obitwala oba oddabuzika ng'onywa kakyayiko nga weebaka kuba talina gwaga nti ng'alya musaala gwe. Ekyokubiri Media Council eremeddwa okugenda mu mikutu egy'enjawulo okweyanjulayo abantu bagikkirize bajanirize bakole nayo. So ekyo kituleka nga waliwo omuwaatwa wakati w'enkolagana yaffe ne Media Council. Era ebisa ebisinga kyobola abwejja n'ebirowoozo bwe biti abantu bagala tebisaanidde era ne babiwakanya ate ne baba batuufu. So enkolagana yaffe eyo ekyali roke then akalumira UCC tugiroopye emisango mingi yo tulimu nayo mu kkooti nayo olw'ensonga etyokuleeta amateeka oluusi amakyamu nga gajjawo eddembe ate ery'okweyogera eddembe ly'abannamawulire. Kati nayo enkolagana yaffe ekyali awo ate yeggala nnyo newulikika bwole kisinga erina kyeyagala kulemesa bamawulire kukola. Nga ku mulundi guno mu kalulu kaneeno kennyininyini UCC bwe yavaayo negamba nti emikutu gy'amawulire egy'oku intaneti gigibweko. Ekyo gwe toyinza kubanga ate gwe otaatira oyagala amawulire gakule nga gwe mulimu gwateesawo kate nga ate gwe otema ettabi kootudde obanga abazaala abaana n'obatuulira ne bafa era bwe baba bagaa kati ono oluzaalo lumumenyera ki? Bagamba online medias mulina okwewandiisa era abatanneewandiisa ku UCC nga mukolera online nga by the way twatwala ne UCC era mu kkooti ku nsonga eyo kuba lumu yeevayo neewa ekiragiro nti abantu abakozesa emikutu egy'online bonna nga tunateekako ddoboozi oba video olina ofuna olukusa authorization ne tugamba nti kuva ddi kuba egyo emikutu si gya Uganda gye boogerako tebalina buyinza endagaano gye tukola eri wakati waffe ne banyini mikutu bali bakagiteekawo era bw'ofiringa requirements ne conditionalities bakuteekako ne bagaa katikola. Kati UCC erina kukolagana bali bulungi bagiweeko ku buyinza obutonotono ebenga esobola ffe okutugema wano naye nga bwe tuli kati tegirina. Twagenda mu kkooti ne tugamba nti bano beekomya obuyinza bwe batalina. Kirungi nti ekisinga bakivaako kuba abantu bangi mu byalo eyo bateekako ng'akuba dansi akola emiitu bye nga tatalina authorization era tukyagenda mu maaso mu ngeri eyo naye nga kibi okuleeta olusa amateeka
agaluubirira okulemesa okusinga okuyambako okulaakulanya. Yes. Safety y'amawulire essaawa zino eyimiridde etya because mu kalulu akawedde bannamawulire bangi bakubiddwa abamu bakyasibiddwa abamu abo tutunulira ono omwami yali akola ku BBS telefina nemuggwanga takyalimu kuba nti tali safe bamutretendenga nti ogenda kuttibwa blackmailing them. Safety yabwe eyimiridde etya saawa ekyo kintu kyekimu ku bisinga okutukwatako n'otulumanga bannamawulire nti abantu bangi boyogera ekintu kye bataagala info ky'okukubuuza oba okwatagana naawe bakulumba bulumbi bakolako bulumbagani kwegamba bakozesa maanyi osinga okozesa emitwe oba amagezi might over reason. Ebiri ebyo bikulu byonna biba bituufu naye akozesa reason yasinga okugonjoola ensonga nimbo bagabugambi kuba tojja wano bawa ebiragiro ate nga abawa ebiragiro abasinga babeera kwerinda si bakugu mulimu gw'amawulire era tebasobola kubanga amanyi amawulire bagalina otambula kuba tumanyi nti enkolagana y'amawulire manyi enkola y'amawulire n'enkola y'ebitongole by'okwerinda yanjawulo nnyo kuba mu by'okwerinda mukama wo bwakuwa ekiragiro tokweshoninga bwagaa nti Ssempala buuka omubuuza mbuuke kyenkana ki toyinza kubuuza lwaki mbuuka neffe eno tubuuza lwaki wa iddi ani okitegeera kati ebibiri ebyo bireeta akagugulano kangi ate balemeddwa nabo bannaffe ab'ebyokwerinda okuwa obuvunanyizibwa amawulire gebeezeewo ge monitoring ge policing kweganga geterawo emitendera gye galina okuyitamu egikanyizibwako kabo bajja buzine bagala tetwagala muntu ayita wano omwana nagaa kati naakola atya tetwagala kamera wano tebanyonyodde bulungi lwaki toleeta kamera era mutudde ddi nabo okugamba nti kati wano tulemeddwa kamera tuzigobye kuba muvaayo nga mwena mukanyiza nti kamera tuzigobe wano era nawo editor agamba amawulire tutwala kamera wali kuba twakanyiza osinga lwogabuga tuleeta kamera kati goboleeta ekiragiro kyo abamawulire okukuwakanya ajja kujja yimirira eri era azoominga akuba ekifaananyi olwokoge nti akoze omusango so mu mateeka nga batakoze musango gonna gonna okukola ekitamenya mateeka so tulinawo okusomozebwa kunene wakati awo naye tugezaako nga ebitongole ebyenjawulo naddala ffe nga HRNJ okulanga tutula ne bannaffe bekikwatako twali tulina okubaamu ne ka meeting olunaku olwajjo ne IGP lwakuba baddewo okulonda ne tutaataagana era mbadde ngenda kubuuza nti temuyinaako nsisinkano zonna ze mwali mubadde nazo wakati wa bannamawulire ne security agencies. Tukola ensisinkano era njagala okuwa credit ab'amagye be basinze okuba forthcoming bwe mubasaba obasinkana ate CDF ono General Muhoozi tatuma butumi nno ebiseera ebisinga abantu nti mugende mutuule naye asitukiramu najja naleeta semwayi naleeta kwega ebitongole ebyenjawulo ebiri wansi wa CDF nga ye General Muhoozi ne mutuula olwasembayo twatula essaawa 2:00 namba nga ffena twogera ku nsonga ez'enjawulo ezibaluma naffe ezituluma tugenda ovayo nga tukanyiza ku bintu bingi poliisi eno ye yeebuzaabuzaamuko naddala mwami Ocholo ono tetumanyi ate nga twali tumusuubiramu ebintu bingi osinga bitulaba kuba bwe yavayo yagenda n'ayogeza amaanyi mangi mu parliament n'agaanako ow'amawulire bagenda kuvunaana bintu bingi kwegana n'ayogeza amaanyi nga abakubi b'ebikonde bwatuuka mu buwingi n'awoominga n'otuuka mu lwingi n'amukuba knockout mu round esooka abalabi ne bagaa nti time yategedde bajja mukuba knockout ko ye kanyumirwemu mangu wano nga game tenatandika kati naye mwami Ocholo alinga kye yatukola mu ngeri eyo naye tukyatebereza nti tujja kwongera ofuna ensisinkano tumalirize ebintu bino kuba enjogerezeganya abantu aboogere emirembe mu nsi yonna bagamba tokoowa kwogeraganya bw'olemererwa leero nga mwogereganyiza muddeemu enkya muddemu ne luli bwe mutakola ekyo oli aba agenda kukwata emmundu nawe okwata omuggo oba ejjinja mujja kuwekanga nga omu mufunga temulina kye muyambye so okwogeraganya kwe kusinga okusiga emirembe egiri everlasting naffe tusuubira nti tujja kwongera okukola kaweefube w'okwogeraganya. Reports zammwe zino ze mukola every year zirina impact yonna gye zireese nene kizibu n'ojjogerako mu biseera bye tulina ne tuzimalayo kubanga ekisookera ddala nga kikulu nnyo kye tusinga okwenyumirizaamu nti zijjeeyo embeera y'amawulire bwefaanana mu Uganda lulinga oli ateebereza ku munnamawulire omu oba babiri abatuusiddwako ebikolwa n'ogaa nti ng'embeera mbi naye kati oba tukola ebikolwa nga 130 120
oli nagana oga era lumu poliisi omwami Ibini Senkumbi yali mwogezi wayo naga leero tugenda kwekomako temugenda na kufuna ripooti gye mufulumya naye twamuyita ku ripoota ntugifulumya ntumugamba nti eno ripoota yaffe bwefaananye n'atunulira ensonga ku nsonga zonna talina gy'agaa nti eno nkyamu n'aseka nnyo n'agaa nti tumanyi tebijja kubeerawo so kati singa tetukola ripooti zino singa tetumanya ddembe ly'amawulire bwe liba liyimiridde mu Uganda ate ffeffeka ekitongole ekirina ripooti eno mu bitundu bingi ne mu West Africa yonna bayite bagiyina era twagenda osomesa ebitongole byayo ebyenjawulo engeri gye bayinza okukola mu ripooti bwete ekyokubiri kye tukoze mu ripoota lino nti tuteekamu recommendations eziri factual era ezikwata ku buli kitongole kimanye ekyokukola kyakyo kuba ebitongole biyinza okubeeyo nga balamuzi tabamanyi nti judiciary esobola okukola kino kuba ina custodial role okwapoldinga no promoting freedom of expression and press rights kati tugiteeramu ebintu byayo era yo bwegenda mu ripooti esoma akaayo nejja mu recommendations era ebisa ebisinga tufuna okwogeraganya ntusisinkanyeemu okulaba bwe bayinza okutuyamba naffe tuyinza okuyamba okuleeta obujulizi obw'enjawulo okuyamba abamawulire then impact endala gye tukoze gyesuubira nti era nayo nnungi kwe kulaba nti tutrackinga oba tugoberera ebibaddewo si kukiripootingako kyokka nekikomaawo kuba bayinza okukuwenaga sorry ne bakwerabira n'oba mulema n'okola ki nga teri kiddako ffe tetukkiriza mbeera bwetyo kubeerawo tugoberera consistently ebintu bye tuba tuwandiiseeko okulaba nga bwe tuwandiiseeko abo bafuna obwenkanya mu ngeri ez'enjawulo ate ripooti zaffe ziyambako n'okunetworkinga mu advocacy campaigns kuba mulimu abantu abatali mulimu gw'amawulire naye nga bali mu ddembe ly'abuntu bakwata bukwasi ripooti zaffe ne basoma ne bategeera era ne basinziira okwo bwe baba boogera ne bagamba nti a key tenet of democracy, freedom of expression is one of the key tenets of democracy. Ne bagamba nti ka democracy waffe okumupima obulungi katutunulire amawulire gakola gatya ne batuna n'amakowe amalala mu democracy naye nga batunula nnyo empagi y'eddembe ly'okweyogerera mu Uganda tebasobola kipima oba kukitegeera bulungi singa tubadde tulina ripooti ya kika bwe kityo then ekisembayo bamawulire okumanya nti balina we baddukira okwanja ensonga zaabwe era nga tezigenda kukomaawo nga bafunye obuzibu teri kintu kibi nga kubeera mu buzibu nga tomanyi gw'okubira ssimu nga tomanyi woddukira nga tomanyi gw'olaajanira ng'oli awo bwoto kati oba ntandikirewa ng'okaaba bukaabi nakwaziirana paka nga bakugaa sole abayitawo bagaa sole oka kati sole eyo nga tekugasiza bulungi kati ffe bamanyi we baddukira era tugenda embalala eyo n'ogenda egindi ne mugenda egindi amugenza okwanukula ensonga ezo olwa ripooti zino zetufulumya ng'oli amanyi nti ensonga ze zijja kuba captured zigobererwe ne ripooti efulume mu ngeri eyo so ripooti eno nkulu nnyo era kyova olaba nti ekozesebwa abeebyokwerinda bwe tuba tetunagifulumya diplomatic community oba development partners baba bakubira buli ssaawa are you releasing a report this year please avail us with a copy tuba twakagifulumya bwe tuti amatendekero agasomesa amawulire ne bannamateeka kati UC ne Makerere University bagikozesa nnyo era ngenda okulanga baga give us 10 copies kuba bagisomesa abaana basomesa eddembe ly'amawulire general ne human rights nga basinziira ku bintu ebiwandiike ebitabuusibwabuusibwa bantu bonna abali mu akademiya oba baba akademiya so tumanyi nti ripooti eno singa teriiwo twalibadde mu kibululu kingi darkness nneneko osinga bwe tuli kati leero olowooza tulina freedom of expression mu Uganda tugirina naye tetuukiridde era mu international rankings baba batulenga ku minzaani bagamba we are partly free we are not free we are partly free tetwetaaya kimala naye bakusiba ku kaguwaawo n'oba ng'otambula obojja obuwukawuka obuli okumpi awo tulaba abamu bavaayo ne boogera naye bw'amaliriza okwogera ekiddakawo tekiba kirungi tuze mu bitundu President Idi Amin manyi nti kubasinga wano baali bato oba tebanazaalibwa naye nga ye atera okugamba nti buli omu alina eddembe ly'okweyogerera buli omu ayogera ekyayagala naye sobola kukakasa ddembe lyo oluvannyuma lw'okweyogerera ng'aba akulaalise nti bw'oyogera bufunze abaga gwoba tolaba towunyiriza oyinza okuba nga tolaba naye owunyiriza noga wano wandi baawe obuzibu nti I've sensed something kati naawe ng'okola weekomako kituyita self censorship olwayinza obutakukwatagana kino tokiwandiika naye akuterawo embeera ekutiisa ng'oluusi oba otadde kamera mu kino ogana naye ekyo tunakikola ku TV katukireke ne mujja mu newsroom editor naga
ani akoze ku stole bweti gireke togikola tetugenda girwaninga ngatana na musango kwa genti ogenda kubozizza ninga gambe ebivaamu biyinza okuba ebizibu kati yembeera eyo eteekebwawo nemukolera mu kutya okutagambika kakananga ebintu bingi tebifunye budde oba tebyogeddwako era tulaba stole nyingi oluusi ezoogerwako mu mawulire nolowooza nti bagirabidde nga bakumyawo tejja kuddamu kukolebwako okalaga nti batugenca bajja kuleeta ebisingawo n'otuula ku tv n'ogobaano we nasomagiriddemu ko we babiyisizza ogenda okebera ku mikutu gino egireka traces of programs zebakoze nothing is there nga oli takutute mu kooti takugaddeewo naye ataddebo embeera mwokolera ey'okutya self censorship you are operating out of fear for reprisals noga kati bwenjogera ku gundi nti yalidde enguzi bagenda mutwala mu kooti n'ebiwandiiko obiina obifunye byonna bituufu bayinza tukola ki katugire ekyokulabirako ekikulu ennyo ndeiremu ntayeggalwawo ennaku nnyingi kumpi 10 something because yawandiika ku bbaluwa ya Sejjusa ebiseera ebyo yakinyefunza yali alaalika nti bayinza bagenda kutta abantu bano bamunoonyereze ne bagiggalawo abakozi ne baba tebalina mirimu neefiirwa ebintu bingi era ku end of the day tebagiroopa mu kooti nti omusango guno gwe gwagiggazaawo ate ndeiremu nta yagenda mu kooti okuwaabira gavumenti n'egiggulawo era naye nga yefiirwa byansusso bati ebintu bwebityo nti bwe tukola sitolo nti bayinza tuggalawo so tugambe nti bebimu kubisse omulimu gw'amawulire because abaana bangi saawa zino abaali baagala okusoma amawulire naye bwe balaba ebigenda mu maaso n'engeri bannamawulire gye batulugunyizibwamu oli passion efa n'agamba owaayi sikakola mawulire kankiveemu nkola ekirala so tugambe nti bebimu kubiretedde omulimu gw'amawulire guno okufa oba abantu n'okulekerawo okugwenyumirizaamu ekyo kituufu ekyobutagwenyumirizaamu kimala tegufudde weeguli naye guwenyera limping nga bwogaa nti ku kisawe ninako omuzanyi naye awenyera abatasobola kudduka sipiidi kusanga mupiira kukugira bateebe era bateeba alabaga kwaleete kwesika bulungi nesituukawo kooki nsonyiwa teba nnungi kinene nnyo era abantu bangi bajja mu mirimu gino bw'aba nga afuuse siniya n'afuna exposure naga wayi kanguveemu abaana bange bagenda kunanga bakuze nga bankuba teargas zirimu ndi muzadde numbaga ne bankwata ne banjimba abapoliisi nga 5 banfuidde pepper spray kwegamba bisawa nga akaana kagamba daddy oli mubbi wabadde okoze eki kugamba yo mwana yali amanyi nti buli gwe bakwata aba akoze omusango kati n'okabuzaabuza noga nti twali tulina bye twagala naye nga abapoliisi tebaagala tubyogereko kati ne batukwata kati abapoliisi babi nga nde omwana nga agenda kukula nga akyayi abapoliisi nti babi ne mugamba abamu balungi abamu babi abo nga abankubye pepper spray mu matu oba muki babi era ye wowo wetubeera abapoliisi wawo bakwano bange kalagana aga ndadi lwaki oyogera n'oseka n'abantu abo nga kimukwatako nnyo bankwata bubi ne bayuza akasutike nali niguza akasutike nkakabye obundo gwali kusose n'okukambala buno obusuute obubaako bumasamasa kuno bwobuti tawusibaako misipi naye nga mmanyi kati nze kujoga kati kwolwo ne tugenda twekalakasa bakayuza n'essaati yamu yeri mpya bulina essaati ezo ne ziba ez'enjawulo si zaffe ezawulijjo zino z'essajja ne bakayuza akasaati kaye gwe gwasembayo era okukambala kwata nenkasivunga nenkateeka mu kiveera okulabirako naye buli enkasibungula ewaka nga pepper spray nga bantu batandika okwasimula oba tubadde ki ze sibagamba teargas ne pepper spray bikyalimu naye nguza agato kankapya kolo gwe kwasoka n'okukambala ne kanjokya konna nga vansikambula ngosobola tambula bulungi naye nakola amaani nka muganda ne mugaya kagatako kanjukiza ebintu bingi kasigaze olunaku lwejjo ekiwandiiko kyabadde kiyitangananga pulezidenti w'eggwanga asuspending activities ezimu ez'ekitongole ekimu kye bayita DGF twagala tumanye suspension eno ekukosa gwe nga owa human rights network etukosa nnyo kuba bano bakadde aba democratic governance facility baade batuwa ensimbi nyingi zetukozesa bufunze buli mwaka baade batuwa sente eziba mu ezoba mu kawumbi kumpi billion something okusasula emisala gy'abantu ogenda mu bitundu ebyenjawulo okukuba trainings ezo mu bannamawulire nga 50 ne mubateeka mu hoteli ne mubaliisa ne mubawa transport ne mubawa allowances nabo kuba bali ku mirimu gyabwe ngoyinza ogenda mu training emu ne musasala ne miliyoni nga 25
hemu bweti oba n'omusobyo okubeezaawo abamawulire abo ab'enjawulo. So emirimu egyo nanga mingi nnyo gye twogeddeko gye tukola esasulirwa DGF n'emisaala kati balooya baffe ab'enjawulo ku ofiisi eyo okubayimirizaawo DGF ye basasula bonna ekitongole ekyo eky'enjawulo. Naffe ffenna kuba kati bagaa buli omu ku mulimu gwe kwanaalyanga era bw'osanga omuntu nga asiika paani bwe baba temujja kugula mangu ng'ajjayo bubiri ng'alyako. Kati naffe tulya ku mulimu gwaffe guno era the fact nti babayimiriza kigenda tukosa nnyo kuba tulina okusalako ku bakozi kati tusigazeeko batono tulina okusalako ku misala gy'abantu okusobola yes kati trainings ezimu tetujjasobola zikola ogenda mu field tuyamba abantu tulina kye tuyita rapid emergency funds wamawule bamukubye nga tusobola omuwa medication tumuga agenda mu ddwaliro tugenda kusasula bills zo tuyinza obisalako byonna ebyo mumba bawule oluusi abatuntuzibwa abaagala omuwamba abakola ki bamugobera ntumugaa nti kakati awovaawo obadde obeera kolo tukutwala enaggulu we batamanyi bulungi wekwekeko osulewo nga tukuwa emyezi ng'esatu tukuwa location money biki byonna bikuyambako nga family n'ogenda nowekweka kati tuyinza okubirekeraawo mumba bawule abatuluguzibwa abeetaaga kuddabula mu bwongo psychosocial therapy nga tulina abakugu betusasula okujja okukola omulimu ogwo kati byonna tuyinza obiyimiriza ebyo bwe bityo ate notwaliza wamu nti DGF ebadde esasulira ewa sente ebitongole ebisoba mu 7 nga bikozesa abantu abakugu nga biyambako okuteekawo emirimu naye ng'ebisimu bikolana mu democracy ne human rights ne rule of law and constitutionalism kati emirimu gyonna gigenda kuzikira bwe tusuubira nti gavumenti ekikutte bubi okutwaliza wamu yendibadde esooka kunoonyereza kati yegambye ate enoonyereze bw'oba ekisembayo ky'otandikiddeko ekya suspension yendibadde move esooka manya move esembayo ntuzudde obujulizi buno kati tubayimiriza naye kati olwedde oyimiriza ate ogenda kunoonyereza kati bona ozuulanga kati balina musango ono how are you going to compensate them ogenda kuyirira otya okufiirizibwa okutuusiddwawo so tulaba nti maybe bapapye osangawo kye batatugamba oba kye bagenda subverting nti bayinza okuba bakola ebikolwa ebyobutujju bwebito ebikolwa ebitakirizibwa mateeka naye gavumenti ebadde evuddeyo netunyonyola nti kino nga kino nekino nekiri zezireese obuzibu ate era tokola kugamba nti bonna bakikoze we don't all sit together for we are grantees of the DGF we never sit with others oga nti mukole kini naffe tukole kini buli omu akole kino we only design what we do so babadde basonga ekitongole kimu nti kino kikoze kino oba kikoze kino tumanyi nti bagambye nti tekiri mu mukono gwa gavumenti mu kulondola ssente zaabwe maybe batuufu mu ngeri eyo kubanga tumanyi nti emabegako eri gavumenti yesaba ewe n'omuntu atuula ku DGF era ne baleeta n'erinnya lya Minister wa Foreign Affairs DGF neegaana ne zino ssente zaffe mwe temulinaako yadde 10 nga gavumenti ya wano ate nammwe tubafandinga kati bwe muba mutuula eno mu meeting yaffe esalawo tunaabateekako tutya olukongolo n'okubalondoola nga nammwe mwebamu abasalawo eno ate nga nammwe mufuna ssente zino nga tubawa obuyambi conflict of interest bagala tekijja tukolera bulungi era ne bagaana mu ngeri eyo kati akakuku ne kajja nkakula n'okuyamba ebitongole ebimu ebiri mu ddembe ly'obuntu gavumenti ezimu tezaagala nnyo kwogera ku ddembe ly'obuntu era naffe bwe twogera ku ddembe ly'abamawulire abamu bakugamba totya noga kati nkoze musango ki nfate era abantu bagala naye gwe totya noga kati guno si musango kuba mu nsi yonna wa bitongole ebifaanana ngaffe nga bimanyi gavumenti mu kukola emirimu gyabyo gavumenti zikola ensobi kati ebitongole ng'ebyaffe tebiba na mmundu oba teargas oba masasi naye tuba kita red flag you raise a red flag ogamba nti wano muyiseewo teeka ligamba bwe liti gavumenti bweba ewuliriza eri responsive neddako nega tuwe tukoze ensobi katudde emabega twetereze kati ebitongole ebyo bwe biba bikunyiiza bunyiiza n'ogamba nti n'ababa wa ssente mbaweze kitegeeza nti oba yagala kukolera mu kibululu which we call darkness kiba kigenda kukosa ife abali eno naye n'abantu aba bulijjo abagala embeera ennungi because today the world is a global village toyinza gaa nti gweoyagala obeere mu ngeri eyo yokka nga ekintu kyagala kyekikola mu ngeri ng'ensi yetambula yevaawo dda nti ebitongole by'eddembe ly'obuntu mu nsi yonna biyambako gavumenti okutambula obulungi bakiyita checks and balances okwetunulamu nebyeddaabulula osinga lwotambulanga kati ebitongole bigadde okuba bingi bigenda kuggalawo biteeka tumanyi ekitongole ekimu kyali kifuna funding yakyo strictly from DGF fe tuli banjawulo
tulina abalala abatukwatizaako tuyinza okuddukira eyo era ntubagaba banne mwongere omu wano mututerereze wano naye mulimu abadde ku DGF strictly DGF kati abatutegeeza enkera bagenda nagamba abakozi babawandikire babagende nti you stand suspended oba tubawadde leave without pay oba tukoze eki nga bwe tureviewing how to proceed kati kigenda kukosa nnyo economy yaffe generally kuba sente ezogerwako nnyingi zibali zijja zitekebwa mu economy yaffe nizitambuza ebintu bingi abaana ne basoma justice law and order sector nekola emirimu gyayo prisons bagiwa sente in fact government efuna sente nyingi nnyo mbom justice law and order sector mulimu police mulimu judiciary mulimu prisons mulimu n'ebitongole ebirala bwe bityo ebifuna sente Uganda Law Society ebadde efuna sente nyingi okuva mu DGF nga bayambako banakunkunye eddofuna obwenkanya n'ebyamateeka obulamuzi ebyo nabina katitegeeza bigenda kubanga biyimiridde singa tewabaawo kikyusibwa tusuubira nti gavumenti esobola okukyusa enkola yaayo nekiba nti etandikira ku bisookerwako n'esembayo n'ebisembayo singa okutandikira gye tulina okusembera ate nekomawo ku bisookerwako oba otambula mu ngeri ya kinyira but kijjano kyesuluka kiga bana motoka Yesu netegwa nokirabya daffe tugenda kugwa tulina okugwa kiteredde yakiga abantu beno babatambula besulise kati gavumenti oluusi ekola ebintu mu ngeri y'ekinyira bityo tesobola kuyamba kutereeza na kukuza nsi naffe abantu twaliza awamu ebitongole bino ebyobwannakyewa bisobola bitya okukolagana ne gavumenti okugjawo obukuubagano because tulaba ebitongole bingi ebiri affected yes mu process eno bisobola bitya okukolaganira awamu ne state oba ne gavumenti okulaba nti obukuubagano buno buvaawo ekisookera ddala kwe kuba abanjirokufu being transparent ffe ebitongole nga tuli transparent yes abeerufu nti bye tukola gavumenti teteebereza nti wakati bakola ki kwaba bawo buli ssaawa bagamba akasiriikirizo oba akasiriise kalwanya eminya lizards guno bugusirikale ngule gusirikale ngwachaka guli guteekateeka ku nnumba guno nga gubuukira guli preempting ekishaka kwegenda ku nnumba hitira ensi ezimulinaanye bwe zaasirika nga waliwo ekigenda mu maaso mu nsi hitira owa Germany yalumba ensi ezo nga zisirise nnyo nagachaka zirina kye ziteekateeka ku nkola era kiri ne kivaamu olutalo sematalo olw'okubanga akasiriikiriza kakalwanya eminya ogaba bakola ki kati naffe ebitongole ebiri eno tulina okuba nga tuli very transparent nga tuli banjirukufu nga tuli even accountable nti sente ezituweebwa zikola ekirina okukola gavumenti naye tebamubweraliikirivu tuba bano bateekateeka kutujjako kuba bye bisinga okutiisa gavumenti tuba bano bawagira nnyo abatuwakanya naye nga mu nsi yonna ate si kikyamu ne mu America Labour Party n'ebitongole mu nsi yonna oba bibiina byobufuzi byewagira ne CP ensi ez'enjawulo zonna ziwagirwa abatusinga ssente tekiba na mu bumenyi bw'amateeka era for instance wantumanyi nti DP Democratic Party ya wano egenda mu Labour Party mu Bungereza ne bagiwa ssente ne bagiwagira ate tekimenya mateeka naye obwanjiro kufa ekyokubiri kwefuna wetwogerera kuba kitowunyisiza nnyo nti gavumenti ekoze kino tulina empuliziganya n'ekitongole ekya National NGO Bureau kikubwa mwami Okero ne Internal Affairs Minister of Internal Affairs JJ Odongo Minister era tuba tusinkana buli mwaka omulundi gumu oba ebiri era ku lukiiko lw'NGO Bureau kutuulako ne Margaret Sekajja mukama wange no mu National Coalition of Human Defenders atuulako era tubadde tutuula ne twogera ku bitugunyiga twewuunya nnyo kino tuba tunatera okutuula kuba kati omwaka gugweddeko tetutudde olwa covid tetufunye kwogeraganya nti waliwo bannange ebitunyiga ne tuwulira bulizi nti tuyimiriza DGF aye ne DGF nayo kyerina okukola gavumenti obutagiteeka mu mbeera etya twa sente zo zoogerwako nnyingi gavumenti emanya bwe zigenda mu mikono gy'abantu bantu abo nga bamalirivu okujja okututeekako olukongoolo bajja tunafuya mu ngeri emu oba endala naye kyekisuubira nti okusinga beesigamye nnyo ku byabufuzi okusingira ddala naddala nga twakava mu kalulu kano mulimu bwe bateebereza nti bano bajjawa ssente teziba ziyita eno mumanyi nti ebitongole ebyenjawulo accounts zaabwe gavumenti yesuspendinga yes nga kyo kyebateebereza nti bawagira ababyobufuzi aboludda oluvuganya okuteebereza okwo wadde tebajjayo nti owagira gundi oba gundi ate nga mu nkola ennungamu ey'obwenkanya fairness oba olina ogaa nti owagira gundi n'oteeka ebintu ebitegerekeka ku lupapula
omu n'abayimirizibwa emabega eri bagirisi baani ne katwayise emyaka kumpi 3 tebafulumya report egamba nti mwali mukola kino kyekyatuyimizisa ne balumba ne bakwata buli omu ne bamenya enzigi z offices enkola eyo oluusi ebamu oba okupapa okuyitiridde erina okukomezebwa. Olowooza kiki ekyandikoleddwa okulaba nti bannamawulire nga bw'owumbawumba olaba nti bannamawulire basigaza eddembe lyabwe okukola omulimu gwabwe nga tebalina kye batidde? Ekisookera ddala gavumenti kwe kujjawo embeera y'okutya bamawulire bwe bakolera eteekewo obwa Sseruganda kuba bamawulire tebasobola kukikola ekyo tebalina buyinza obwo gavumenti erina obuyinza. Ekyokubiri gavumenti kuteekawo ebitongole oba obukiiko obunayitwamu okuteekamu okwemulugunya kw'abannamawulire kwe balina n'okukangavvula abo abamenya amateeka abalinyira eddembe ly'abamawulire. Ayina abamawulire nabo okuteekawo engeri y'okwepoliisinga nti ffe nga ffeka twekolamu tutya omulimu okulanga wabawo munnaffe atuvumaganya tusobola omukomako mu ngeri eno nga gavumenti enajjawo kuyingizawo omukono gwayo omuwanvu. N'ekisembayo kwe kuteekawo ebitongole eby'amaanyi ebiri mulimu gw'amawulire nga media council ey'amaanyi ekola nga eri responsive, okuteekawo mu press NIJU National Institute of Journalists in Uganda kuba ise missing link, oteekawo communications bureau eya UCC nisigana okuleetawo obukuubagano wakati w'abamawulire ne UCC kuba nti UCC yekola buli gumu ng'ate etteeka erya UCC Act erya 2013 as amended mu 2015 ligamba nti wajja kubaawo communications bureau eyo nga bwabaawo omuntu eyemulugunya gyatwala endooliito ze nga bureau yekulirwa omuntu ali ku ddala ly'omulamuzi wa kkooti eya waggulu si muntu wa UCC. Kitegeeza nti omuntu alina okuba nga alina obutegeevu n'obukugu ebutebezebwa nti buli ku ddaala ery'omulamuzi owa kkooti eya waggulu. Kati teriiwo UCC kati yeyeemulugunya yeewa ekibonerezo ekuwozesa nga yeemulugunyiza neewa ekibonerezo n'esanyuka neekuba ekiba negamba muwangudde. Kati olaba nti obwenkanya tebuba tebuliiwo ate nga tusuubira nti tulina okugigondera olw'okubaawo nti waliwo omuwaatwa. So ebintu ebirina okukolebwako okulaba nga omanya buli mbeera nti kati tugende wali twekubira endulu bwetu kino kyekyetaagisa tujja kuba tutambula. I think I will read one of the questions from the comment section. Obudde sirina mwena ababaddeko mbebaza abamikwano mwebale kulaba omwami mwanje Ivan Wanupu mwana webale kubeerako buli lunaku ng'olaba ate nga commenting ase na buli abasi munange omulimu ogwo webale. Question gye nyina evudde wa mwami Jeremiah Mukibi agamba nti does it need to first change the government for media to get liberated? Ekyo kinene nze okuddamu oba gavumenti esooka eveeko. What do you think? Naye ffe twagala ddembe eddungi bwe tukoleranga wasoboka okuba embeera ng'esozesa bamawulire. Sometimes ambagamba regime change naye ffe tetugenda ku level egamba regime change. Yes, naye tugala ne gavumenti eba ekyaliko gwe tulinda ddi tubonebone pakadde esobola okutereeza ebintu ebirungi kuba gavumenti erina okuteekawo embeera bannayuganda oba batuuze b'ensi eyo bwe basobola okweyagalira. Olowooza naye ng'olowooza bannamawulire tukyasobola okufuna eddembe lyaffe mweno gavumenti eriko? Tusobola nnyo bwe twerwanako. Waliwo omuyimbi omu kati yafuuka mu byabufuzi bamuyita Bobi Wine yagamba ensi self service toweeseera nti ebintu bijja kuweebwa ku kasoosi naye gwe naawe fuuba naye kikolere ky'oyagala weesenera ekinene kati naffe tulina okuvaayo twanire eddembe twogerako eri abamawulire nga tukiwakanya. Yes, tugamba amawulire mugende mu field musaka amawulire wadde nga tolina lukusa bakukube tuba twalaganye naffe kuba tulina amateeka agatuyamba ge tumanyi nti gavumenti president agateekako omukono. Human Rights Enforcement Act weeri, Anti-Torture Act weeri, mateeka tugakozese mu ngeri eyo naye bwe tuneetuulako bwe netugamba nti kale male kuvaako banewerevirako tujja kuba tufudde abasinga tomanya nga bakukubye ku mutwe bagwasizza abamu nga bunu bagudduseemu bangi tujja kuba tukyalina mulimu gwakwogerako kuba kati wawo amasomo agamu gavumenti eno geeweze mugamanyi ag'ebyobufuzi agaki kati ojja kwekanga nga tetukyasobola kwogera ku bintu bino if we just surrender now tetusobola. Abamawulire wali amateeka gabafuga nga bakola emirimu gyabwe. Wawo amateeka galinga 18 agakwata ku mulimu gw'amawulire twagakolamu kyetuyita compendium of media laws era abantu abamu abasobola okugenda ku mukutu gwaffe ogwa Human Rights Network for Journalists Uganda basobola okugasoma gonna nga tugukoze ne analysis
okumenyaamenya etteeka likosa litya liyamba litya mu ngeri eyo n'oba nga wadde toli munnamawulire oluusi n'ofuna okumanya okw'enjawulo amawulire bwe galina otambula ne regulation bwebeera mu eggwanga gyegali mangi era tusaba abamawulire bonna bagasome buunaku wakisomayo etteeka limu oba osomeyoko chapter ennyingo ekwata ku mulimu gwaffe guno kijja kutuyamba nnyo kubanga bw'ogamba nti is my right ng'osobola n'okunonooza right eyo yeeva osinga ogamba nti my right omupoliisi naye atabimanyi nagamba which right are you talking about nga naawe omugamba no my right to be here naye ng'oluusi rights ezisinga teziri absolute mulimu limitations ebintu byoyinza okukugirwa kati tulina eddembe lyaffe naye limuwawo ssemateeka yennyini mwekawaliro namba 43 eyogera ku limitations zaffe nti wadde olina okukola kino naye kikugirwa mu ngeri eno ate ngaokugirwa okwo kuli mateeka bweba tokimanyi ekivaamu nga mwekuba teargas ng'olya kuba batuuni nga kukwata olwensonga olemeddwa nawe omulambika nti etteeka lino bwe ti limpa olukusa okubeera wano n'endipootinga bagaa don't do live coverage omusajja n'omugamba nti etteeka liga if we have a delaying machine ku office tusobola okukola live fe ku office tubirina bino ebyogerwako tosobola kuŋŋaana bwe bityo so abantu balina okusoma badde nsaba osiibule obatulaba olunaku lwaleero bandanga abatulaba neyanziza okubeera ne mukyala Farida ne Lilian wano era manyi nti bwe nafuna omukisa ogwokubiri nja kukomawo mbiro tongere okwogera ku nsonga endala njozayoza bannamawulire bonna abeesimbye mu byobufuzi banene muwangula tubeerere olujegere olugatta ab'ebyobufuzi naffe abamawulire eddoboozi eddene omuto wange olunaku lwajjo yawangudde obwa kansala mayengo mangi of course tumanyi nti kati gyebulijja tumanyi ayinza okuba nga ye his excellence addako kuba yatandise ku lugendo olunene naye n'abamawulire tubasaba nti nabwe muleme kuba ba spectators mu bintu ebisoboka other people abasuubuzi bannamateeka bakibonda bavuddeyo okutuwa leadership also come up and provide that much needed leadership si kikyamu oba tomenye mateeka oganda nawe yaga okukulembera mu capacities endala okujjako okuwa amawulire kyokka tekimala mwami Kachebezi meya w'Embaala abaddeko era yazzeeko mawulire era akoze bulungi nnyimba bw'otuuka Embaala weegombayo n'ebifo ebirala eby'enjawulo tusuubira nti tulina obusobozi okukkira n'abantu bangi obusobozi obwo tubwerabemu era tuveeyo twesoboleyo abantu bagaane oba bakkirize life goes on banne neyanziza nnyo Lilian neyanziza nnyo okunkyaza mukama abongere omukisa ate ogete mujja mwewandiise oluusi naye mugobere etteeka bwe liba ligamba mulindeeko temutya ffe wetuli amina emikisa tugitwala ndowooza gwe munaffe atulabye okuva eri gye tutandikidde ku ssaawa emu paka wano olikomekereza puroguramu yaffe y'olunaku lwaleero obanga obadde munnamawulire nze ndowooza nti olina kyoyize bwoba obadde tomanyi mateeka nti tulinayo amateeka 14 genda ogasome bakuwadde endagiriro so genda osome obeere nti osobola ogamba it is my right ng'omanyi article kyeyogera ye right kyoyogerako so tubeere nti tulina information on our fingertips nga tebasobola ate tukwatira nnyo mu buzibu ng'ate baali kusuubidde nti ye ekyo tubadde tumanye nti bakimanyi so bamikwano twetanire nnyo okusoma tubeere informed such that tusobola okukola emirimu gyaffe mu butuufu bwajjo nga tuli mu mateeka nga awo nno tujja kwewala okubagana ne poliisi oba bino ebitongole ebikuumaddembe obadde olaba the mighty drive ebeerawo everyday saawa ebeeremu ey'okumakya okutuuka saawa 3 page tuli the Alternative Uganda on Facebook and on YouTube it is the Alternative Uganda even on Twitter. Farida Bikobere is my name. Mukoze ne Omumbejja Luwedde Lilian. Mukose Arnold Anthony yabadde mu control room. Omukyala Nabukera Teddy Tenjo gwenkoze naye ku kamera ate omwami Tumusime Kato yatuvuze ku kkubo okuba nti akwatirira obulamu bwaffe nga tuli ku mpewo ate nga tutambula. Omwami Jeremiah Mukiir ye director w'olunaku badde atugaidinga wano kinakola kiri so mwenna abenkoze nabo ku tiimu bamikwano mwebale kukola tusinkane olunaku olwejja tulina Zedriga so mwena mubeereeko tugenda kufuna discussion ne omukyala Dr. Zedriga atubuulire wevunga yaliwo yenga yaluzinga so mwena mbakubiriza abanupu n'abatali banupu aba FDC NRM mwena tubeereeko olunaku lw'enkya essaawa zibeera zizimu emu paka saawa 3 nga tunyumyamu bye tunyumiza olwaleero tebifaanana bye tugenda onyumya enkya so tubakubiriza everyday mubeereeko kubanga bwaba different guest different topics wano sisukawo tulabagane olunaku lw'enkya have a good day
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Uganda is born again. Mubirabye. Mubiwulidde. And you will see what NRM means. We are going to crush those criminals. Mubyenyigiddemu. We are simply peacefully telling our people, say no to rigged elections. Ebimu mubitegeera. Naffe tusobola okutiisatiisa abo abatiisatiisa. Oba oli awo ng'abamu mugwamu bigwe. Byabaffe byava ku ki? Era kyova olaba baatukolera ne constitution esinga obusiru mu nsi yonna. Bino n'ebirala birindirire buli lwa Sande okuva ku ssaawa 11 okutuuka ku ssaawa 1 ey'akawungeezi n'eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika ku program Eriiso ly'Omukulu ku Facebook page The Alternative Uganda. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.